Ao longo da evolução da agricultura, os primeiros agricultores observaram que as melhores lavouras provinham de sementes sadias, normalmente colhidas em plantas vigorosas, que se destacavam das demais. Embora ainda não fossem conhecidas as leis da genética, praticaram a seleção empírica de plantas superiores quanto ao número de flores, sementes e frutos. Essa seleção possibilitou a domesticação das espécies agrícolas, convertendo vegetais silvestres em plantas adaptadas ao cultivo. Os recursos genéticos vegetais representam a fração da biodiversidade de interesse atual ou potencial futuro, constituem a base para o estabelecimento de um programa de melhoramento. Constitui a matéria-prima para os melhoristas. A pesquisa em recursos genéticos assume importância crescente em relação ao melhoramento de plantas. O controle de pragas e doenças, por exemplo, requer identificação de linhagens ou de cultivares resistentes a determinadas pragas e doenças, para as quais outros tipos de controle são ineficientes ou onerosos demais com relação ao produto das culturas afetadas. Em um mundo onde se verifica uma demanda cada vez maior de produtos agrícolas e onde as áreas agricultáveis são limitadas, a única alternativa para atender esses fatores é a melhoria dos rendimentos agrícolas. Esse incremento na produção não deve resultar em danos ao meio ambiente. Os melhoristas têm uma grande preocupação em relação ao termo sustentabilidade. Assim, todos os trabalhos de genética e melhoramento de plantas atuais devem se inserir em um contexto geral de produção cujo equilíbrio possa ser mantido a longo prazo. A área de recursos genéticos da UENF vem trabalhando intensamente na caracterização, avaliação e utilização de germoplasmas de espécies cultivadas e silvestres, e na aquisição e conservação de germoplasma. Esses esforços garantem a manutenção da variabilidade genética e, consequentemente, maiores possibilidades de sucesso nos procedimentos de melhoramento de plantas. Para chegarmos à agricultura atual, a humanidade passou por inúmeros processos de desenvolvimentos sociais e tecnológicos. Esses processos evolutivos perpassaram pela inclusão e manipulação de instrumentos rudimentares nas atividades dos caçadores-coletores até o surgimento do homem atual, Homo sapiens. A partir da transição dos hábitos nômades para indivíduos sedentários, desencadeou-se a domesticação, possibilitando grandes avanços na agropecuária. A revolução agrícola resultou em intensas transformações. Assim, os anos se passaram e a sociedade que hoje conhecemos se estruturou. O que antes era realizado de forma empírica pelas sociedades agrícolas pioneiras, hoje é ciência com um toque de arte, denominada de melhoramento genético vegetal. Nessa definição, a arte se refere à habilidade que o melhorista possui de observar as variações entre plantas e selecionar aquelas que apresentarem maior potencial produtivo ou características desejáveis para a sociedade. Como ciência, o melhoramento de plantas é fundamentado na multidisciplinaridade, necessitando de conhecimento agregado de estatística, genética, fisiologia vegetal, biotecnologia, fitopatologia, bioquímica, entre outras áreas científicas. Nesse cenário, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, desempenha uma função importante na pesquisa com melhoramento vegetal. Tem como principal objetivo a formação de recursos humanos qualificados em liderar programas de melhoramento que objetivem o lançamento de novas cultivares, bem como ações de coleta, preservação e manejo de germoplasma, além da realização de pesquisas para o desenvolvimento da região Norte Fluminense, bem como do país. Além disso, o programa oferece aos estudantes acesso a métodos clássicos de melhoramento, bem como técnicas avançadas envolvendo a tecnologia de DNA recombinante,
o uso de técnicas de biologia molecular, particularmente o uso dos marcadores de DNA, além da formação em biometria, citogenética, genômica e proteômicas associadas ao melhoramento de plantas. Por isso, os profissionais titulados na UENF atuam em variadas atividades públicas e privadas no Brasil e no exterior, destacando-se ainda o desenvolvimento e registro de novas cultivares para o agronegócio nacional. Nesse último aspecto, a equipe de pesquisadores atuantes no programa de pós-graduação, incluindo os trabalhos efetivos dos pós-graduandos e técnicos, já contabiliza dezenas de cultivares reunindo em diferentes espécies: milho comum, milho silagem, milho pipoca, milho doce, feijão comum, feijão de vagem, pimenta, maracujá e mamão, registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Agrário. Além dessas, existem novas opções em fases avançadas de melhoramento, tais como pimentão, goiaba e capim-elefante. Cumpre destacar que as equipes em que estão engajadas o corpo docente, discente e técnicos do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UENF estão associadas não apenas à produtividade per se, mas também baseadas no desenvolvimento de cultivares resistentes a estresses bióticos e abióticos adaptados às diferentes condições das regiões do Brasil, e também à sustentabilidade, à vista a preocupação da equipe com o amanhã, sobretudo com a saúde do nosso planeta e aqueles que o habitam. Afinal, a agricultura vem passando por inúmeras mudanças ao longo dos anos, e para adequar-se às novas demandas, pesquisadores do mundo todo alinham seus objetivos ao desenvolvimento sustentável para a diminuição da fome e mitigação das iminentes mudanças climáticas. Nesse sentido, o melhoramento vegetal tem um importante papel na conservação da agrobiodiversidade, aumento da produtividade agrícola, biofortificação de alimentos e adaptação das plantas a estresses bióticos e abióticos. A ciência tem avançado como nunca visto antes na história da humanidade, gerando conhecimento em uma velocidade incrível. Novas tecnologias têm emergido e permitem o estudo minucioso de complexos sistemas biológicos em larga escala, a um custo cada vez mais acessível. A base para o melhoramento genético de plantas é a variabilidade natural observada dentro das espécies estudadas. Tudo o que observamos nos seres vivos é fruto da interação do DNA com o ambiente, resultando no chamado fenótipo. O sequenciamento completo de genomas tem mostrado que existe uma enorme variabilidade ao nível do DNA. Essa variabilidade possui grande importância evolutiva e adaptativa para as espécies. Essa variabilidade também é muito importante no processo de melhoramento de plantas. Através da identificação de variantes do DNA e abordagens estatísticas, é possível associar regiões genômicas e genes com características de interesse. Desta forma, a seleção de indivíduos superiores pode ser realizada com base no DNA, o que pode trazer grandes avanços nos programas de melhoramento genético. O DNA desempenha apenas uma parte de um processo mais complexo, que é a vida. Ele carrega as receitas, que são convertidas em RNA mensageiros e transportados até a fábrica celular de proteínas. As proteínas desempenham os mais variados papéis em um organismo, sendo consideradas os blocos de construção da vida. Além das proteínas, diversos metabólitos celulares atuam para formar o que observamos, o fenótipo. O Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UENF tem como uma de suas 3 linhas de pesquisa os estudos de análise genômica, com projetos de proteômica e metabolômica, bioquímica da interação planta-patógeno e uso de marcadores de DNA, voltados para o melhoramento de plantas. O entendimento de complexos sistemas biológicos ao nível molecular nos permite avançar e trazer melhorias para a humanidade. Esse é o nosso compromisso.
Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Larissa Rezende, estudante de doutorado do curso de Genética e Melhoramento de Plantas da UENF, coordenadora de finanças, e hoje sou eu que vou comandar aqui a apresentação do simpósio da nossa central. Uma boa tarde a todos que estão presentes aí presencialmente, ao pessoal que está aqui no online. Vamos dar uma boa tarde aqui para a galera, para o Lucas Oliveira, para a Rosenilda, Joamilson, Jaqueline, Roberta, Dalcirley, Carolina. Boa tarde a todos e boa tarde também à cerimonialista presencial, Catiane. Olá, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Eu sou Catiane Braga, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UENF e também sou membro do Núcleo de Estudos de Genética e Melhoramento da UENF. Hoje, eu e a Larissa apresentaremos o último dia do 4º Simpósio Internacional de Genética e Melhoramento de Plantas, como o melhoramento de plantas tem contribuído para a segurança alimentar. Esse simpósio é promovido pelo Núcleo de Estudos em Genética e Melhoramento de Plantas, Ganho, Genético, da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro, em parceria com a empresa Corteva AgriScience. Gostaríamos de agradecer nossos patrocinadores e apoiadores, a Corteva AgriScience, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF, ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UENF, a Infoline Banda Larga, a Doutora Agro Pet Shop e Produtos Agropecuários, ao Grupo Irmãos Ferreiras e à Sociedade Brasileira de Fruticultura. Para iniciarmos a palestra desse terceiro dia, a terceira mesa redonda com o título Predições para a alimentação global, Estratégias do melhoramento de plantas contra a fome, convidamos o professor doutor Alexandre Pio Viana como moderador. O doutor Alexandre Pio Viana possui doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a UENF, em 2001. Realizou o pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos, no Departamento de Viticultura e Enologia. É membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Fruticultura de 2019 a 2021. Foi presidente regional do Rio de Janeiro na Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas entre 2017 e 2019. Atualmente é professor associado 1 da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, no Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal. Atua na área de agronomia, com ênfase em melhoramento genético de plantas perenes, genética quantitativa, estatística experimental e marcadores de DNA. É um dos idealizadores e fundadores da revista científica Functional Plant Breeding Journal, sendo seu atual editor executivo. E também é editor da área das revistas Revista Brasileira de Fruticultura, a Acta Amazônica, e também é fundador e diretor-geral da spin-off Rio Norte Sementes. Atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. E antes de passar a palavra para o professor Alexandre, gostaria de informar que as perguntas e dúvidas sobre as palestras poderão ser feitas por meio do chat, no YouTube e também pelos participantes aqui presenciais. As perguntas serão feitas aos palestrantes na mesa redonda após a última palestra. Nesse momento, com a palavra, o professor Alexandre Pio Viana. Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso encontro de genética, né? Deixa eu chamar a nossa primeira palestrante da tarde. Let me introduce Dr. Mai Komatsu para a palestra Technology Enable Plant Breeding for Sustainable Agriculture. Dr. Mai is holding PhD in Molecular Biology from the Nara Institute of Science and Technology in Japan and BS in Biological Science from the Federal University of Rio de Janeiro, Brazil. She started her career in Corteva AgriScience, then DuPont Pioneer, in 2004 as the postdoctoral sciences, followed by trade discovery research science position. During her 10 years in trade discovery, she had research collaboration with several academics and industry partners, which led the transitions to her current role as technologies acquisition and alliance manager. In this role, Mai identify emerging technology that may complement Corteva's R&D pipeline and facilitates the establishment of collaboration for technology evaluation or joint development with partners from academia, startups,
and matrix companies. I believe, Dr. Mai, you can speak in Portuguese for us? Sim. I can't speak, It's but... better for us. Ok. Mai, thank you for your presence. Você tem 30 minutos para a sua apresentação, tá bom? Obrigada, Muito professor. obrigado. Então, obrigada pela introdução. Só me falaram agora que eu podia falar em português para essa apresentação. Eu preparei tudo em inglês. Let me see. If you don't mind, I'm going to proceed in English, if it's okay. I see that my presentation is showing up. Okay, so from this presentation, I'm going to cover the contributions of plant breeding for sustainable food and agriculture, genotyping and phenotyping technologies, the prospects of genome breeding, the boost brought by deep learning to breeding with large data sets and complex traits. I'll be citing many public sources, and there is a list of references at the last slide. First, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, has defined 5 key principles for sustainable food and agriculture: increasing productivity, employment, and value addition in food systems, protecting and enhancing natural resources, improving livelihoods and fostering inclusive economic growth, enhancing resilience of people, communities, and ecosystems, and adapting governance to new challenges. Aligned with these 5 principles, there are 20 interconnected actions to guide decision makers in transforming food agriculture to achieve zero hunger and the sustainable development goals. Of the 20 actions, many are already addressed by plant breeding. For example, access to productive resources, diversification of production, protection of natural resources by breeding crops that improve adaptation and resilience to environmental changes, and improve soil health, water usage, and nutrition. Plant breeding continues to drive the adaptation of new technologies, as we will see in the next slides, that's not only strengthen innovation systems, but also lead to institutional reforms. And also support the diversification of agricultural systems for the protection of biodiversity and the enablement of circular economies. Over the last 50 years, global population has more than doubled, and that has inevitably reduced the land available per person to live and grow food. However, the continuing improvement of technologies developed during the Green Revolution of the late 50s and 60s allowed major increases in crop production and yield, with minimal expansion of land use since the late 70s. However, the Green Revolution is still unequal. Yield gains that are achieved by European and North American countries are still to be reached in South America and Asia, and seem a far distant reality for African countries. Nevertheless, most of the heavy lifting of expensing technology development has already been done by better served countries, reducing the overall costs to the point that these technologies can be adopted and improved to local needs of underserved regions and countries. One well-known example of technology cost reduction is genome sequencing. When the first human genome was sequenced 20 years ago, the process cost $2.7 billion and took 13 years. Today, it costs around $750 and can be done in a few days. Soon, it will cost only $100 to sequence your genome in a few hours. This reduction in cost and time of genotyping human genomes can be extrapolated to plant genomes, and is reflected in the number of plant genome assemblies publicly released in the past few years. Genome assemblies of 798 land plant species were made available as of January 2021.
The advent of long-read sequencing technology associates with an increase in number of contigs sequence that allow better contiguity and quality of these assemblies. Given model deployed species and species that are agriculturally and economically important, like maize, rice, and soy, have an overrepresentation on the number of the assemblies. However, with the improvements offered by long-read sequencing, it's becoming more feasible to sequence and assemble large polyploid plant genomes and genomes from orphan crops. They're not yet traded internationally or started to be recently traded, like the allotetraploid quinoa. The availability of reference genome sequences, the cost-effective genotyping platforms, and the range of genetic populations have provided new, faster sequencing-based trait mapping approaches that allow breeding programs to map target trait markers in a time and cost-effective manner. Once markers are identified, high-throughput sequencing technologies allow genotyping of hundreds to thousands of markers in one pass and the screening of millions of new recombinant seeds in a time-effective manner to select those that have the desired marker combinations for planting and phenotyping in a breeding program. Once the genes and regulatory elements responsible for a trait are identified, genome editing allowed direct improvement of elite breeding lines or commercial varieties, eliminating years of back crosses and integration cycles relative to traditional crossbreeding or mutation and transgenic breeding. It needs to be pointed out, though, that the global adoption of genome editing technologies in plant breeding greatly depends on how governments regulate its use. It is still unclear in most countries, particularly those that would benefit most from adoption. Nevertheless, as genome editing technologies are widely accessible and relatively inexpensive to implement, projects are in progress to improve food security crops. This table on the right shows the crops, traits, and stages of product development from genome editing projects carried at the Consultative Group for International Agricultural Research, the CGIAR centers. Some of these projects actually receive technical and funding support from companies like Corteva. But despite all the advancements in genotyping, phenotyping at scale remains a challenge. So the selected genotypes need to have efficacy measured in greenhouse, field plots, field tests, and multiple locations to first select the winning varieties. There are several technologies that are increasing the throughput of quantitative phenotyping at ground, above ground, and below ground level that we will address next. In controlled environments, there are automation systems that bring pot-grown plants into phenotyping chambers with sensors that can measure spectra of light that correlate with plant physiological traits and can be used to model crop growth and predict crop health and yield. At field plots, there are autonomous rigs that carry those same sensors over plants. However, the speed at which the field scanalizer system operates is slow, the space is limited, and the throughput does not match the scale needed in a cost-efficient manner. Remote sensing can cover much larger areas. There has been a lot of investment on startups in this space in recent years, and some of them now have algorithms that provide actionable information, such as identifying trees in an orange orchard infected with holland bean or citrus greening disease before humans perceive visual symptoms show up that can take anywhere from 6 months to 2 years. Removing the infected trees as early as possible considerably minimizes the spread of the disease and the incurred economic losses. Proximal sensing technologies are catching up to remote sensing ones.
At ground level, there are autonomous rover systems that carry sensors and run in between rows, capturing traits within the canopy that cannot be detected from above, like corn ear height and ear drooping. There is research in progress to develop in-field root phenotyping systems that are non-invasive and non-destructive to replace the traditional cheuvalomics method. But the challenges are more difficult due to interference from soil properties and the inverse correlation between the depth and the resolution at which thin roots can be imaged or even detected. For example, tubers like cassava can be easily imaged by these systems, but soil roots overlapping with each other are difficult to isolate and measure. Technologies that measure below-ground soil properties have been around for many years. The recent growth of carbon markets drove a boost in investment to extend their capabilities to measure soil organic carbon, bulk density, and carbon stock. Technologies that measure hyperlocal weather received a boost in investment in parallel with remote sensing technologies. Environmental and crop data from remote and proximal sensing are combined to improve crop growth models, yield forecasts, irrigation, and fertilizer management. Carbon markets may also drive development of simpler and cost-effective alternatives for equivariance flux towers. They are the current gold standards for measurement of greenhouse gas emissions. Studies show that the computational analysis of all the information captured from these imaging and sensing technologies can detect phenotypic differences that not only match with high or medium accuracy to hand measure phenotypes, like those in the left graph, but also that are latent space phenotypes. They're not visually evident to humans, but contribute to phenotypic responses and higher genotype phenotypes. Adding cropping systems and input application management practices to genotype bioenvironment interaction analysis is challenging, but it's required to breed varieties that are sustainable and can secure yields under current and future climate scenarios. For example, the broad bulk long-term experiment with winter wheat at Rothamsted Research in the UK shows that the yield of the first wheat in 5-year rotations with break crops is almost double than the yield of continuous wheat fields, independent if synthetic fertilizers or manure was applied. Part of the reason is lower root disease pressure. Deep learning analytics of G by E by M, large and complex data sets, may identify other contributing factors and better guide breeding steps. Another challenge will be to breed beyond monocultures. Intercrops are known to have multiple sustainability benefits like increased soil health, biodiversity, and crop resilience. But there is reluctancy to adopt due to the complexity and perceived uncertainty in yield and profitability. Studies show, though, that the net gains with intercropping are positive, and the revenue from grain yields, saved costs on fertilizers, and the avoided health costs surpass the losses from additional machinery and labor costs. Governments around the world are promoting intercrop adoption. Carbon markets may also pay farmers for intercropping adoption once there are models that predict their induced increase in carbon sequestration. There are already studies proposing breeding program designs that are optimized for intercropping with multiple species that use high throughput sequencing, genotyping, phenotyping, and the analytical technologies that we reviewed in the previous slides.
This schematic figure from Xu et al. Summarizes well the modern breeding technologies that revealed in this talk. The scale of operations is large and require many resources. But as we have heard through the symposium, there are several collaborations between academia, public sector institutions like Embrapa and the CGIAR, nonprofits like the Gay Foundation, and private companies like Corteva. Together, we share the knowledge and resources to address development of crop varieties under the Sustainable Food and Agriculture Framework. I encourage you to visit Corteva's Open Innovation website, where you can see examples of collaborations we had, the type of resources we can provide, our areas of interest, and submit proposals for collaborations. This is all I had to present today. There is a slide at the back with all the reference, and I look forward to the roundtable discussion. We have some time. If you would like to ask me some questions, I could answer now. Thank you very much. Só acredito que as perguntas são para o final, né? Na mesa final, tá bom? Ok. Obrigado. Thank you very much. Vamos para o nosso próximo palestrante. Let me introduce Dr. Charlie Messina. Crop Improvement for Circular Bioeconomy Systems. Good afternoon, Dr. Charlie. Dr. Charlie Messina is Professor of Predictive Breeding in the Department of Agricultural Science, Horticultural Science at the University of Florida. His program focuses on the development of predictive methods for agriculture and horticulture, with a strong emphasis on genome to phenome modeling for prediction for properties for complex traits, improvement for the crop adaptation to current and future climates, and enable our circularity in horticulture. The program operates in close collaboration with plant breeders to evaluate and apply movie prediction methods with the operationalization breeding programs, and to train the next generation of the plant breeders. During his tenure at Corteva, he contributed to the development of the drought tolerance maize at the US and Brazil, designed to nitrogen of managing the season support systems, and led the initiative of circular agriculture. Dr. Charlie, thank you for the speaker for us. You have 30 minutes, okay? Thank you very much. All right, thank you very much. So today, given the theme of the workshop, I thought we'll talk about crop improvement in maize in a changing climate. It was a privilege to talk after May. She set up the tone and the bigger picture very nicely, and it was a colleague of mine, and really nice to see her giving great talk. So the first question, and you will get to why we are emphasizing this question of how genetic gain contribute to improvement, is a tremendous successful story in temperate maize, and this is because of a germplasm developed at Corteva over about 100 years. You can see the increases. It was about 3 times at least, depending on how you want to see it. And there were many different reasons throughout this trajectory that led to the increase in production. The first one was about double crosses, and hopefully you realize or see the interaction of the connection between the breeding objective and the technology that was developed at the time. Double crosses were main objective to keep plants standing so farmers can fully benefit from mechanization. The next wave was a transition from double crosses to single cross hybrids, and the main breeding objective here was realizing the transformation of the resources, water, fertilizer into yield. The next wave came with the biotech and prediction capabilities, and really finally, and it was a privilege to be part of the team that delivered Aquamax in Brazil.
is the development of drought-tolerant maize and, of course, other resources that start coming to deliver on circularity and create the technologies that will bring to life many of the ambitions and the words that are written at United Nations SDGs. So this is a pretty compelling evidence. There was about 20,000 records that went into the creation of this figure here on experiments over the many years, and we'll get back to that. The problem with this approach to breeding is that the food system that we created, it's generating about twice the problems in terms of human health and environmental externalities as the solution is providing. It's about $1 trillion expenditures in food in just the US alone, but it costs about 2.1 trillion in the healthcare due to non-reportable diseases, cancers, and obesity. So we need to rethink how we do breeding. And part of the story was the short-term objectives sort of blind us from taking that longer look that is required to prevent some of these problems. And circularity is a very attractive paradigm. Of course, is a metaphor. Agricultural systems are open systems, but nonetheless, it's still looking at designing waste, recycling materials, nitrogen, regenerating resources, and create value for growers and society. So how are you going to create a breeding framework that is going to enable that? And we can build upon the quantitative genetics foundation that it lead us to the creation of Aquamax in Corteva. So this multidimensional framework I'm alluding to that is going to be required to solve part of the problems that we are creating, of course, unintentionally, is to empower decision makers, in this case breeders, to approach dilemmas. They are not going to be a free lunch as we start thinking in trading water for carbon and crop yields. Of course, changes in land use and where we are going to grow crops is another part of the story. So today, think about these multiple traits and the crop figure on the lower left of that circle. Breeders just focus on agronomics, morphology, quality, yield. However, they, for some of the reasons that Mai talked before, despite the great advances in phenomics, some of these require longer term simulations. For example, dealing with carbon sequestration. If you're going to breed for improved carbon sequestration, it's going to take a decade to realize or be able to measure any improvement in any change of the system for any particular crop. Therefore, we need to start thinking a whole different prediction framework that enable us to think in these long-term consequences at the time that we can make decisions for the short-term production of food. And the same thing, it goes for water quality and use efficiencies. It's also any design framework that enable us to transition from linear to circular economies and certainly enable prime breeding. It has to take into account that we are dealing with emerging phenotypes. Again, these emergent phenotypes, they are coming and they're generated through the interplay between the different traits, the different gene networks, and whatnot. And to make things a bit more complicated, the patterns of G by E are not only dependent on where we are positioned in this environment gradient, but it depends on where we are intended to go, what are the traits that really matter, and how the environments are changing. So, for example, you take this environment 1 and 2,
on the lower x-axis is about 600 grams per square meter. This yellow area is one trait that explains most of the variation. So if we compare two genotypes in these two environments, the one with the favorable alleles is going to win regardless where we are. So in this particular case, if you compare these two hybrids, one with better silk elongation, for example, relative to the one that doesn't, regardless of the environment, there's not going to be G by E. But let's move this environment 1 to environment 2 closer to the 1200 grams per square meter. That's kind of central Midwest, probably is in some good environments in Argentina. Let's keep focusing on this silk elongation rate and pollination. What we are going to see is a genotype by environment interaction, yet this interaction will be due to a heterogeneity of variances, whereby at the 600 gram per square meter environment, the genotype with favorable alleles or traits is going to yield way more than the unfavorable one. But at 1200 millimeters, you can see a gram per square meter, you can see the yield variation explained by this trait is very little. Therefore, this combination of genes and traits is not going to make a big difference between these two hybrids. So now go to to an extreme. This environment 2 is now in 1900. This is a potential environment fully irrigated. And think about transpiration, and then you start looking at high productivity requires carbon fixation, therefore it requires water. In this particular scenario, the trait that gives the highest, best adaptation is this canopy size or photosynthesis transformation, or RUE, if you will, and it's going to trade a lot of water for a lot of carbon. So now if you compare the silk emergent trait with the canopy trait, the silk emergence trait is going to give you heterogeneous variances, but the canopy size and the water use is going to give you this lack of correlation type, and now the rankings of your hybrid is going to change. And if we go, an extreme, we have the combination of both types, and that's where things can get really ugly for a breeder that need to start defining where are going to do the selections. So in the end, what we need is a new type of biostatistical machinery to predict this genotype by environment interactions. And May alluded to machine learning. And yes, statistical learning has a tremendous power to learn from data and the patterns that are embedded in those data sets, but it's not going to take us where we need to go, particularly as we think about making long-term predictions for carbon sequestration, water use, and nitrogen, if you will. If we don't harness the scientific understanding of 100 years of crop physiology, agronomy, and agronomy science. So what we are advocating here is a method that combines both the symbolic AI, artificial intelligence, which encapsulates scientific understanding, with the sub-symbolic, which is statistical learning, and the, if you will, the deep learning. We are not going to deliver the solutions that the breeders are going to need now into the future. So let's start talking about this AI or symbolic AI, and think about the phenotype as a function F that it's determined by genotype management and environment. And here we can partition that function in things that are detected or determined and things that are not. So for instance, take this function Q, which is detected, can be photosynthesis, transpiration, essentially is what we know. So Q can be a set of crop growth models that May mentioned before, and essentially this is a formal representation of what we know, and more important is a cognitive model of how processes, elements are causally related to each other. This is really fundamental because the networks in deep learning are not. So going back to my argument about symbolic and sub-symbolic AI integration, these cognitive models can put many restrictions and constraints to what the deep learning model can search in the state space.
So now we can think about the crop growth model then. So in a set of parameters that we know in the crop growth model, and set of parameters that we want to estimate, and of course a number of inputs and environment, which is going to be used to predict the genotype by environment by management interactions. So how we are going to integrate these two? First, think about the crop growth model as a data generation function of a vector of known parameters, and of course the ones we want to estimate, and the environment. And the subsymbolic model here I use in the classes here at University of Florida. This is a Henderson model where it should be familiar to the breeders. So you can utilize this type of genomic prediction models to apply to different physiological traits. For example, Y could be RUE, so we can have a function G that will provide a mean mu and a vector of marker effects. And we can combine this in the likelihood function that it should be very familiar to those of you working in plant breeding using Bayesian approaches. So now we can have these dynamical networks with the genomic selection, and it's a very transparent integration of this symbolic AI, which encapsulates years of crop science with the number of years statistics development and of course learning. So does this approach work? And the answer is yes. We published 2 papers recently, one in plant physiology with Christine Dippenbrook, working at the Corteva, and this data set includes 2,367 hybrids in many locations. Each of those points is an experiment in a wide range of evapotranspiration environmental gradient. So in places where the distance between the training set and the prediction set, let's say well water environment, high evapotranspiration, as I showed you before in the G by E theoretical argument I made, the distance is not large, therefore the predictions are not, the difference or the accuracy or the improvement between this AI symbolic, subsymbolic relative to a genomic prediction, GBLAB, for example, is not great. Actually, it's pretty much close to zero. But as you start moving into the drought environment, lower evapotranspiration, so this is a drought stress where the distance between training and evaluation includes sets that the genotype by environment interactions are important. You can see that having these functions that encapsulate the ability to predict G by E start playing around a significant role, and therefore the accuracy improves significantly. In many cases is double what you can attain with GBLAB. And in the second paper, we expanded this to 7,000, more than 7,000 hybrids in about 6 years of the drought program. And you can see the same story. You can compare the accuracy on the x-axis of the whole genome prediction. That was a base A prediction relative to the accuracy of a crop model combined with the genomic prediction, as I showed you before. And you can see in many cases you have 0.2 as kind of an average, and this by adding the functionality of a crop growth model, you can increase that by 30% or more. And that is for a complex trait like yield and flowering time, whether it's shedding or silking and similar things with kernels per year. So the approach, it has some limitations as the distance between the environments are too close. So that's not giving you a whole lot. But when the distance between where we are standing today and where we're going to go in the future, in future climates, and particularly as you think about higher temperatures and drought, these type of methodologies can become critical tools for the breeder. And the other thing is, because the training occurs at the agronomic and physiological level, we have genetic predictors combined with environmental predictors that then we can simulate
for many different locations and environments across this evapotranspiration gradient, the yields that can be attained by different hybrids. And in this particular case, the breeder can define their target population of environments as part of the distribution within the evapotranspiration range, and you can see what you can make a decision there on what hybrids you want to choose, but also the breeders can start interacting with policymakers and decide how they're going to produce food, sequester carbon, and utilize water in the best manner. So you can start thinking about these multidimensional breeding selections, depending on where they are in that gradient, the source of water. For example, think about fixing carbon or do carbon sequestration using irrigation. It's absolutely nonsense. Again, we can start coming together as groups that can start having dialogues to evaluate how we are going to breed in multiple dimensions for today and into the future. And here I want to transition a little bit and sort of discuss this paper that claimed that not genetics underpin recent male gains. And the beauty of science and the methods and the data that we have enable us to test some of these statements. So the first thing we would like to get back to is the breeding process, the same data as I show you in the first figure, but now display in a different way. So over the 100 years of plant breeding that occur in the United States, if you look at the regional anomalies and differences, essentially from the 1900 to 2000 mean, you can see precipitation went up in that central corn belt. The minimum temperature went up and the amplitude temperature went down because the maximum temperatures did not change that much in the same period of time. So these are significant trends. The deltas are important, and I will show you later. So we have a concurrent change in the climate as breeders were making genetic progress all throughout this time. So to test a little bit of that statement that was published in the National Academy of Sciences in the United States, the experiment we would like to run is to set the genetics constant. So we take a subset of hybrids commercialized between 1930 and 1990, which are the dots, the black dots in the figure on the bottom. So each point indicates along this gradient of environment when it was commercialized. So with that, so we have a set of hybrids commercialized over a common period of time. So we can calculate genetic gains. And the next thing we want to do is look at experiments that were conducted in a period of time that came after that. So it's about 30 years. Again, this is data published by Dewey, Cooper, and in the past. So we can interrogate these data sets now using a different perspective. So now we have a matrix of environment. So in each year, we have all the genotypes from 1930 to 1990 represented. And of course, we have also the management, considering the agronomic dimension in this PNAS paper, normal density, low and high. So now we can add the agronomy. You can separate genotype, management, and environment. I show you the environment is changing, the genotypes were changing, and the density agronomy has been changing. So now we have all the factors, so we can calculate the genetic gains for every year at each of these three managements. So we can look at the grain yield and experiment, the year of commercialization. Remember, this is the time, but is the commercialization of the genotype, not the year that when the experiment was conducted. So take this is one graph out of many that can be constructed. So the slope is the genetic gain. So now we can go back and ask the question whether these genetic gains were zero, as it claimed in the PNAS paper, or genetics were significantly higher. And what you can see here in the low densities, we can call it this is a pure G
contributions, the genetic gain, again, the slope of that relationship between grain yield and year of commercialization was about 2.5, pretty much constant throughout 20 years, from 1990s to almost the 2020 time. If we grow the same experiment at normal densities, which is the grower's density, we can see a genotype by management interaction. Of course, the management interaction can, because this rate of genetic gain are different, and almost double. So essentially, what we can see here is that at the normal density, the rate of genetic gain is about 7. Well, actually, it's more than double. My apologies for that. And essentially is reviewing the statement on the PNAS paper. And if now we look at the high plant populations, we can see that is even an acceleration of the genetic gain, with the rate of genetic gain in the last years are higher than the previous year. So it's not just environment, it's not just agronomy, it's genetics that is magnified their effect by the management and the environment. Again, think about the last years. If you take that filter red line is about 12 grams per square meter, is about 3 to 4 times the rate of genetic gain on the low plant population. So again, I think if we make a single statement and compare, the rate of genetic gain were always positive over 30 years of experimentation in Central Corn Belt, which bring us to the point what they were trying to say in this paper in terms of genetic gain for yield. So the number of hypotheses that we can formulate to interpret this, and one is genetic gain increase because of the favorable water conditions, which is one of the variables that change. The other one is genetic gain increase because the long-term adaptation to lower amplitude temperatures. So essentially, the environments were changing, and we were adapting to that. Because of the environment change was slow, we were just shifting across that environmental gradient, as I showed you before, in a very coherent manner. Essentially, there was enough time for the breeding program to adapt to that slow change. So test the first hypothesis. What we know from corn is that if we impose water deficits, the yields are going to go down regardless of these are double crosses or single crosses. So here is one example in terms of yield. You can see the red bars are double crosses, hybrids commercialized between 30 and 60s, and the delta is a little bit higher than the white bars, which are the single crosses. This is due to increased barrenness, scatter grains, and kernels per year. So in this particular case, and it can be confounded because the environment and the genetic gain are both going in the same direction. So again, maybe the PNAS paper has something that we didn't know. So we can go back and use some of the simulation studies we conducted to ask the question, is this impact or increasing rate for yield is enough to explain the changes or the difference in rate of genetic gain? And the answer is absolutely no. If the rainfall precipitation anomaly is about 100 millimeters, we go from about 500 to 600 millimeters of evapotranspiration. And at the best case, we are talking about 1 ton of yield gain over 100 years, which is just a fraction of what happens. So we can test this environment hypothesis, and we can cross it out based on a quite solid simulation and experimental studies. Next one I think is more interesting is this co-adaptation of the germplasm as the environment was changing over time. And one of the traits that are affected by the temperature is the radiation use efficiency. We conduct experiments over 5 years,
and you can see there's a consistent improvement in light use efficiency, about 0.3% a year, which is about 30% in 100 years. If you think about light use efficiency, pretty much is a linear multiplier to light interception and mass. There's a it's a 1/3 of the yield can be explained by this trait alone. And the other thing we know is the amplitude temperature is going down, and the amplitude temperature is highly correlated with the reduction in light use efficiency. The lower the amplitude, the lower the light use efficiency. So in this particular case, the environment was working against the genetic progress. So essentially think about these lines moving in parallel up, while the environment was just pushing downwards. So over 100 years of breeding, essentially breeders have been using genetics to counter out the effect of these negative forces that are reducing the light use efficiency. So the interesting thing here is that we need a framework to start thinking how we are going to breed for climate change. And think about if this slow change hypothesis on amplitude temperature holds, perhaps we don't need to do anything. But if, as we expose our germplasm to new environment and genotype by environment interactions may start coming in the form of lack of correlation, what we can see here in this graph is that in the US, yes, the sampling environments correlate with the target population of environment. Essentially, those two things were moving together. So the covariance was high, therefore improvement was coherent between the two. But if you think about the multi-environment trials in the 220 would not match the target population of 2050. Again, maybe the form of more well watering going into the drought environment or heat environment, we can't really get a continual count that breeding is going to deliver the solutions as we hope. And we cannot move it too fast because it's going to reduce the covariance between the current and future environments, the performance. So if we go too fast, we starve today's population. If you go too slow, we starve the future population. So we need a system not only to monitor where we are at, but how we are making progress and how the multi-environment trials are tracking with the target population of environments of 2050s and so on. So in summary, I would like to leave more with a message than what I talk about. I think we can reimagine agriculture as a solution to climate change and human health problems. I think we need to advance predictive breeding in this combination of artificial intelligence, symbolic and sub-symbolic, to enable the circular bioeconomy. And as I alluded and tried to show you in the last slide, we definitely need a framework for plant breeding for climate change to inform policy and decisions. It's not just enough to put a statement that cultivars would be an option to fight climate change. And with that, I would like to stop there and take any questions. Thank you. Thank you, Charlie. Go for it. Okay, thank you, Charlie. In the end, you have a round table and maybe we have some ask for you, okay? Thank you very much. Thank you. Antes de darmos sequência ao evento, gostaríamos de divulgar o processo seletivo 2022/2 para mestrado e doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas da UENF. Estão sendo oferecidas 13 vagas para mestrado e 5 para doutorado. Não há taxa de inscrição. Para mais informações, visite o nosso site. Dando sequência ao evento, teremos um vídeo da mestra Melina Prado no programa Habilidades de Carreira. Melina Prado é engenheira biotecnológica formada na Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2018. Realizou seu mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em 2020. Atualmente, ela cursa seu doutorado no mesmo programa e desenvolve atividades no Laboratório de Melhoramento de Plantas Alógamas, além de realizar o curso de MBA em Gestão de Projetos. Fez parte dos grupos de extensão GVENC como vice-coordenadora em 2021 e Intergen em 2021 também como coordenadora geral. Vamos assistir ao vídeo com o depoimento da Melina. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Grupo Ganho Genético pela oportunidade de participar na 4ª edição do International Simpósio on Genetics and Plant Breeding. Eu irei começar com a minha trajetória e eu focarei um pouquinho mais na experiência dentro dos grupos e na rede Plant Science Symposia Series. Eu espero que a minha trajetória ela possa contribuir com os novos ingressantes dentro da pós-graduação ou até mesmo com aqueles alunos que estão considerando a possibilidade de realizar uma pós na área de genética e melhoramento de plantas. Meu nome é Melina Prado e eu venho do interior do Paraná, de uma cidade chamada Castro. É uma pequena cidade direcionada à agropecuária e bacia leiteira do Paraná. Ela também é uma colônia holandesa. Eu vim então para o estado de São Paulo, no ano de 2014, para realizar o curso de Engenharia Biotecnológica da Unesp no campus de Assis. É um curso não muito conhecido no Brasil. A escolha por mim desse curso, na época, se deu por diversos fatores. Na época eu sabia que eu gostaria de trabalhar com plantas e tecnologia e eu também sempre quis trabalhar com ciência. Então eu procurei um curso que eu acreditava ter muito das características que eu procurava na época. Como curso, ele também tinha majoritariamente foco em microbiologia, né? Biotecnologia aplicada à microbiologia, também aplicada a humanos e animais. Haviam menos linhas de pesquisa em genética e melhoramento de plantas que eu gostaria. Então, durante a minha iniciação científica, eu acabei trabalhando com fisiologia de plantas. Um dos pontos que mudou minha trajetória foi no terceiro ano da graduação, onde eu decidi realizar um workshop de férias em genética e melhoramento de plantas aqui na Exalc. E eu vim para Piracicaba e eu acabei decidindo aqui que eu iria tentar entrar no programa de genética e melhoramento de plantas. Em 2019, eu finalmente entrei no meu mestrado, no programa que eu gostaria, e sob a orientação do professor José Baldin Pinheiro. Minha dissertação foi sobre o impacto das abordagens de genotipagem e do controle de qualidade das mesmas na seleção genômica para a composição do óleo de soja. Outro ponto importante e decisivo na minha trajetória foi durante o meu mestrado, que eu tive a oportunidade de ir no 10º Congresso Brasileiro de Genética e Melhoramento de Plantas, e lá eu vi uma grande atuação de 2 grupos, o Grupo Intergen e o Grupo de Extensão GVENC, que é o grupo de extensão daqui da Exalc. Um trabalho que eu admirei muito na época e fez despertar o meu interesse sobre os grupos. Para quem não conhece, o Grupo GVENC é um grupo de extensão daqui da Exalc, e tem como principais atividades a organização de eventos científicos, a realização de visitas técnicas, entre muitas outras atividades, assim como os outros grupos de genética e melhoramento de plantas aqui do Brasil. Voltando desse congresso, eu participei do processo seletivo para entrar no grupo e virei membro da secretaria naquele mesmo ano, o ano de 2019. Aqui eu acho importante destacar que, por eu sair da minha área e entrar dentro de uma linha de pesquisa da agronomia, tanto no laboratório quanto nos grupos de extensão, eu saí consideravelmente da minha zona de conforto. E eu realmente sou agradecida por ter realizado esse passo e ter tido que me adaptar a uma nova área. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar, que acredito ter ajudado e contribuído bastante no meu crescimento pessoal e profissional. Trabalhar na secretaria do grupo me rendeu muitos aprendizados, pois era parte das minhas obrigações, juntamente com outros colegas da secretaria, claro, manter o e-mail, o contato com o público exterior, o GVENC, organizar das reuniões, entre outros documentos que a secretaria é responsável por. Nesse mesmo ano, com o auxílio da Corteva AgriScience, realizamos o Terceiro International Meeting on Plant Breeding e no final do ano eu entrei para a coordenação de secretaria para ser coordenadora no ano de 2020. Participar de grupos como
de extensão como o Grupo Gevenc permite o treino de muitas habilidades que serão necessárias para o futuro, ou melhor, para quando a gente sair da pós-graduação. A primeira delas é a prática da língua inglesa. A ciência internacional e a vida de quem vai participar da pesquisa é facilitada, ou melhor, possibilitada pela compreensão da língua. Os grupos de estudo de extensão sempre estão em contato com pesquisadores brasileiros, palestrantes ou estrangeiros, e quanto mais nós nos comunicamos com esses palestrantes, maior nossa rede de contato e maior a integração desse mundo, que é o mundo da genética e melhoramento de plantas. No começo de 2020, um agravante chegou para o grupo, ou para o mundo inteiro, que é a pandemia. O Gevenc era um grupo que exigia muito contato com os palestrantes, com o público externo ao grupo e com os professores em geral, e eu fico feliz de ter tido a experiência de trabalhar presencialmente no grupo. Hoje o grupo já voltou a ser presencial. O grupo desenvolvia muitos cursos, minicursos, palestras, entre outros eventos em geral, que aproximavam os membros do grupo exterior e, ao mesmo tempo que isso gerava ansiedade nos membros, era um grande incentivador e uma forte característica do grupo. Esse ano tudo mudou e tivemos que nos adaptar às mudanças. Tudo ficou online e o contato presencial ficou congelado por 2 anos. Eu acho que grande parte dessa experiência que a gente carrega depois de sair de um grupo é a adaptação. A pandemia também trouxe algumas mudanças, algumas características positivas, porque mostrou que a distância é contornável, tornou possível a participação de muitos pesquisadores de regiões muito distantes daqui do Brasil. Ao final de 2020, houve novas eleições dentro do Gevenc e eu virei vice-coordenadora geral do Gevenc naquele ano, para ser vice-coordenadora de 2021. E todos os anos, concomitantemente, 7 grupos participantes da rede Plant Science Simpósio Series, que é essa rede é uma iniciativa fantástica da Corteva AgriScience, escolhem 2 participantes internos para fazer parte do grupo Intergen. Esse grupo ele une esses 7 grupos de genética e melhoramento de plantas de diferentes regiões do Brasil. E nesse mesmo ano eu fui indicada para ser, por alguns membros do Gevenc, para ser coordenadora do grupo Intergen. E eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Eu aceitei. Então, em 2021, eu também fui coordenadora do grupo Intergen. Além dos grupos de extensão, eu também entrava nessa época para o meu doutorado com o professor Roberto Fritz Neto, meu atual orientador. Quando eu entrei no grupo Intergen, eu encarei um desafio totalmente diferente do que eu estava acostumada no Gevenc. É aquilo que eu já comentei sobre os grupos serem basicamente adaptação, e sair da zona de conforto. O grupo unia 7 grupos diferentes, com coordenações diferentes, com organizações diferentes, e eu não conhecia o grupo. Então, ainda dentro das habilidades treinadas nesses grupos, uma notável é a capacidade de comunicação e relações interpessoais em um ambiente profissional. Todos nós encontramos e vamos encontrar pessoas com visões e objetivos completamente diferentes dos nossos, e cabe a nós sabermos lidar com esses conflitos de interesse de forma empática e respeitosa. Essas relações, elas foram uma experiência que eu considerei excepcional para o meu crescimento pessoal e profissional. Além disso também, isso acontece também muito na pós-graduação, não só nos grupos de extensão. Outra habilidade extremamente necessária e treinada dentro dos grupos é a prática da oratória em público. Todos nós acabamos realizando atividades como ser chair de um palestrante ao longo da nossa passagem pelo grupo, ou realizar inúmeras reuniões com um público externo. E além disso, muitas vezes não é na nossa língua materna. Então, quanto mais contato com essas experiências, menor o sofrimento na próxima vez e maior facilidade com essas situações no futuro. E por fim, além das atividades internas dos grupos, tem mais uma capacidade que nós temos que desenvolver, que é o manejo do nosso tempo, né? Que é a capacidade de conciliar todas essas atividades com o doutorado e o desafio que é o desenvolvimento de uma tese. Atualmente eu estou no meu 2º ano de doutorado e nós do Laboratório de Dialógamas temos trabalhado com mapeamento associativo para resistência à ferrugem tardia em um painel de framboesas. E foi um ano pesado,
mas com muito aprendizado. E no ano agora de 2022, eu saí pela primeira vez de todos os grupos para me dedicar inteiramente à minha tese. Mas eu carrego comigo todas essas experiências valiosas que os grupos me proporcionaram. Também eu estou colocando aqui o meu QR Code com o meu contato. Ficarei muito feliz em receber qualquer dúvida ou comentário. E muito obrigada pela atenção. Nesse momento, vamos fazer uma pausa para o coffee break e voltamos em 25 minutos. Pode falar? Esperar mais um pouco. Good afternoon, Dr. Jonathan. Rosimara here. Hello, Rosimara. How are you? I'm fine, and you? Ótimo. Jonathan, let's go. Try to your share screen. You can do this now. Okay. Okay. Just one second. Jonathan, I'm working try to share your screen. I'm working with the software here. Chrome has lost permission to capture your screen. Just one second. There seems to be, I'm using Google Chrome. Is that what people are using? It's okay. We can see yet. You can't see yet? No. But Jonathan, you have your presentation with us. So if you don't see. Oh, I understand. Yes, but this is not very. Okay. Not a good idea. We test your presentation and the video. It is our case. So you presentation and we'll pass the slide for you. It's okay? Yes, but it's not the best. I'm wondering if. Sorry, but I don't know what's happened, but we test before and don't have success. So don't worry, because you have your presentation here, and we will share the screen, and you will only presentation. And please, when you need to pass for the next slide, you can information for us. It's okay? Yeah. Do we have a couple of minutes to try this, or you have to move on now? Yes. Yes. So your presentation will start about 20 minutes, okay? In 20 minutes? I thought it was 20 minutes. I thought it was at 4 o'clock your time. Yeah. No? That's 40 minutes. It's okay. Thank you for your attention.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. If you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really be. More of this or less of this, or is there any difference? Are we just holding on to things that we don't have anymore? Sometimes time doesn't heal, no, not at all. Just stand still while we fall in or out of love again. I doubt I'm gonna win you back when you got eyes like that. Won't let me in. Always looking out. And a lot of people spend their time just floating. We were victims together but lonely. When you got hungry eyes that just can't look forward, can't give them enough, but we just can't start over. We're building with bendings, we're falling, we're whole. I don't wanna take up any more of your time, your sweet time. Sometimes time doesn't heal, no, not at all. Just stand still while we fall in or out of love again. I doubt I'm gonna win you back when you got eyes like that. Don't let me in. Always looking at you. Always looking at you.
looking for your time. You're always looking for your time. You're always looking for your time. Thanks a lot. They say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. Working on the night shift, passing up the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Well, mommy's little dancer is quite a little secret, working on the streets now, never gonna keep it. It's quite an imposition. I know she's only wishing that she would have listened to the words they said. Poor Taylor, she just wanders around, unaffected by the winter winds, yeah. And she'll pretend that she's somewhere else, so far and clear, about 2,000 miles. Peter Patrick, Peter Patter's on the window. The sunny silhouette won't let him. And poor old Pete's got nothing 'cause he's been falling. Somehow Taylor knows just where he's been. He thinks he's singing all Sunday gonna save his soul. Now that Saturday's gone, and sometimes he thinks that he's on his way, but I can see that his brake lights are wrong. He just wanders around, unaffected by the winter winds, yeah. And he'll pretend that he's somewhere else, so far and clear, about 2,000 miles from here. Such a tough enchilada, filled up with nada, giving what you gotta give to get a dollar bill. Used to be a limber chicken, times have been a ticking. Now she's finger licking to the man with the money in his pocket, flying in his rock, only by and by on his way to a better world. If Taylor finds a better world, well, Taylor's gonna run away.
Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the sign. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. Learning loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Oh, you sound good. Must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, baby, you've been through this before, but it's my first time. Please ignore the next few lines, cause they're directed at you. No, I can always be waiting, waiting on you. No, I can always be playing, playing your fool. Keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just wait a minute. I don't mind you coming here and wasting all my time. Cause when you're standing oh so near, I kind of lose my mind, yeah. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. Cause I don't mind you coming here and wasting all my time. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can always be waiting, waiting on you. No, I can always be playing, playing you fool, 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 no more. She's got it all figured out. She knows what everything is about. And when anybody doubts it or sings songs without, she's just so She knows the world is just a stage, so she'll never misbehave. She gives thanks for what they gave her. Man, they practically made her into a But she's the one that stumbles when she talks about the 7 foreign films that she's checked out. Such a fortunate fool.
She's just too good to be true. We're all just fortunate fools. We're just so she's got it all figured out. She knows what everything's about. She gives thanks for what they gave her. Man, they practically made her into a but she's the one that stumbles when she talks about it. So maybe we shouldn't talk about such a fortunate fool. But she's just good to be true. We're all just fortunate fools. We're just love you too, man. But rising has been defeated by the pirates of the new age, alien casinos. Well, maybe it's just time to say things could go bad, make you wanna run away. But as I grow older, the trouble just seems to stay. There's future complications in the strings between the cats, but no prints could come from fingers. Machines become our hands, then our feet become the wheels, and then the wheels become the cars, and then the rigs begin to drill, and the drilling goes too far. But things could go bad and make you wanna run away. But as we grow older, the horizon begins to fade away, fade away. The thingamajigsaw puzzle ain't good, don't you step too close. Cause people are lonely and only animals with fancy shoes. Hallelujah, zigzag nothing, misery is on the loose. Cause people are lonely and only animals with too many tools. They can build all the junk that we say. Oh, sometime, man, it'll make you wanna get. Things can go bad, make you wanna run away. But as we grow older, rising begins to fade away and fade,
fade away, fade away, fade away. When you grab a hold of me, tell me that I'll never be set free. But I'll parasite, peep and crawl, I'll slip into the night. 2 pints of booze, tell me, are you a bad fish too? Are you a bad fish too? Ain't got no corals with God, ain't got no time to grow. Lord knows that I'm weak. Won't somebody get me off of this reef? Baby, you're a big blue whale. I grab the reef when all the diving fish. And I can swim, but I wish I had never learned. 'Cause the water's too polluted with them germs. I dive deep when it's 10 feet overhead. I grab the reef, it's underneath my bed. It's underneath my bed. Ain't got no money to spare. I hope this night will never end. Lord knows that I'm weak. Won't somebody get me off of this reef? Brushed by fairy tales, itsy bitsy diamond web, big fat hurricanes, yellow belly giving names. Well, shortcuts can slow you down, but in the end we're bound to rebound off of weed. Dust off your thinking caps, solar power plastic plants, pretty pictures of things we ate. We're only what we ate, but in the long run we have found silent films are full of sound, inaudibly free. Slow down everyone, 'cause you're moving too fast. Frames can't catch you when you're moving like that. The inaudible melodies of narrational strategies, unobtrusive tones help to notice nothing but the zone of visual relevancy. Frame lines tell me what to see. Chopping like an axe, or maybe Eisenstein should just relax and slow down everyone, 'cause you're moving too fast. Frame
Dando continuidade ao nosso evento, passo a palavra novamente ao professor Alexandre para anunciar a próxima palestra da tarde. Pessoal, então, dando sequência ao nosso evento, let me introduce the next speaker, Dr. Jonathan Lynch, the road of the second Green Revolution. Dr. Lynch is a distinguished professor at the Department of Plant Science, Penn State University, Pennsylvania. His research focuses on understanding the basis of the plant adaptation of drought and low soil fertility. This encompasses physiology, genetics, and ecology, centered on organisms' process. His current work focuses on understanding root phases that can be used for the breeders' crops with better acquisition of water, nitrogen, and phosphorus. Dr. Lynch, thank you very much for your speaker. You have 30 minutes. Thank you very much. Good afternoon. Muito obrigado. I believe this software interface is not working very well, so I will ask the presenters to advance the slides from that end. So this is the title of my presentation today, New Routes for Agriculture, Phenes, Phenotypes, and Phenotyping for Soil Resource Capture. Next. So we're concerned with three main stresses that constrain crop growth on the entire planet. The first is drought. Next, which will intensify this century because of climate change. Next. The second stress is nitrogen, which is used in excess in many rich countries and is used in insufficient quantities in many developing countries. Next. And the third constraint is low phosphorus availability, which is a principal constraint to life on Earth. Next. So my first story will be about this plant, common bean, Phaseolus vulgaris, the most important food legume on Earth, feijão. Next. The most important constraint to bean production, which of course is a legume can fix nitrogen from the air, is low phosphorus availability, especially in the tropics where smallholder farmers do not use fertilizers. Next. I began working on this in 1987 when I took a position at the International Center for Tropical Agriculture, CIET, in headquarters in Colombia, South America, where they had been screening bean germplasm for 20 years under low phosphorus. Well, I didn't say next, but okay. So they had been screening lines for 20 years under low phosphorus conditions and failed to find anything that would beat Carioca, which was the best performing line, a Brazilian landrace. Next. We researched many different mechanisms of adaptation, why Carioca was better, leaf traits, mycorrhizal traits, root exudates, and the results showed us that you're advancing the slides before I'm saying next, I'm sorry. This is a standard bean root system here. You can see the roots are going down to get water. Next. And what we found was that the good bean lines under low phosphorus had a different root architecture that allowed for better topsoil exploration because phosphorus is concentrated in the topsoil. Next.
So comparing the good genotypes to bad genotypes, we have better topsoil foraging in the good genotypes. Next. And this is associated with a number of distinct root traits that are under distinct genetic control. Next. Selecting, phenotypic selection for these root traits has enabled us to develop new bean lines with much better yield that are being released and used in Africa and Latin America. Next. For example, these are three new bean varieties just recently released in Mozambique that have twice the yield of the best performing previous varieties under the stressful conditions of Mozambique. And this progress was made entirely on the basis of phenotypic selection for root traits. Next. We also applied the same principle to soybeans, which is an important food security crop in Asia. And soybean, of course, is genetically related to common bean. On the left image, you can see a classic soybean line that has a deep root architecture. Next to it, you see a soybean line that has topsoil foraging traits that allow better exploration of the topsoil. This is work done in collaboration with Xiaolong Yan at South China Agricultural University. And once again, by selecting for the topsoil foraging idiotype, by selecting for shallow roots, Xiaolong's team was able to breed 15 new phosphorus-efficient soybean lines that were released in China. You can see the yield gains here on the right image. 3 of those lines were actually released back in Mozambique. So the value of root breeding is not specific to bean, but we also did it with soybean. Next. Now, the limitation that many breeders cite for not deploying root phenotypes in their selection regimes and their selection program is that they're difficult to phenotype. But this is not totally true. There are a number of fairly easy methods to phenotype root traits in crops at large scale. I'm giving an example here where you can simply germinate seeds in paper towels, roll them up in germination paper, and after a period of time, maybe a week or 10 days, you see a number of root architectural traits, in this case, common bean. Now, using this exact approach, we wanted to see if these phenotypes we observe in seedlings, in roll-ups, in the laboratory are related to field performance. Next. So we evaluated a set of 577 bean genotypes representing the entire genetic diversity of common bean in over 50 environments over 5 years on 3 continents, ranging from 30 degrees north to 50 degrees south, and a very large range of soil environments, including non-stress environments, drought environments, heat environments, and low fertility environments. Next. And so we took our seedling phenotypes for these 577 lines and clustered them into 5 clusters statistically. Next. Next. And we identified 2 intermediate clusters, clusters 3 and 4, which had a combination of shallow soil exploration, which is good for phosphorus, and deep soil exploration, which is good for drought. Next. And here you see that this over 50 different locations, under non-stress conditions, the best yielding lines were actually cluster 3 and 4. Next. Under drought conditions, the best yielding cluster was cluster 4. Next. And under low fidelity conditions, the best yielding clusters were clusters 3 and 4. So I provide this as an example. I could provide other examples, but we have limited time, of a very simple root phenotyping procedure that can be done by anyone in any country on earth without advanced technology. In this case, in this species, bean, that is able to predict field performance in a range of environments. Next. Now we want to talk about this crop, maize, by many metrics, the most important crop on earth, an important food security crop in developing countries. Next. This table summarizes some of the yield gains we have reported just in our lab for how different anatomical and architectural phenotypes are related to yield gains
under stress. And you can see we have an example. We have 7 different phenes. A phene is to phenotype, as gene is to genotype. And under drought, under nitrogen stress, and the low phosphorus stress. Next. And you can see I highlight here in yellow some of the very large yield gains we're observing. This is a % increase in yield under stress caused by this phenotype. And I'll give you a few examples now. Now, I gave you an example in bean of how phosphorus capture is promoted by topsoil foraging because phosphorus is located in the topsoil. But water, of course, is generally in the subsoil. It tends to be a deep resource. Next. And nitrogen is also a deep resource. This is a simulation of 3 maize plants growing in the field in Pennsylvania. And the red color shows you nitrate as it's moving down through the soil because of rainfall. So nitrogen also tends to be a deep resource. Next. So the idiotype we proposed for phosphorus capture was topsoil foraging. The idiotype we proposed for nitrogen and water capture we're calling steep, cheap, and deep. Steep representing architectural phenotypes, cheap representing anatomical phenotypes, and deep is where you want the roots to be. Now, again, in the interest of limited time, I'm just going to give you a couple of examples today. The first of these is fewer nodal roots. And this, by the way, this image you're seeing here on the screen is our computer simulation of a normal maize root phenotype on the right, and then a maize root phenotype with the steep, cheap, and deep phenes on the left. You can see it results in a deeper root system. Next. So there's a large variation in nodal roots in maize. This is the variation we see on the left. These are plants grown in the field. We've excavated them with a shovel, rinsed them with water, and the plant on the left has a small number of nodal roots. The plant on the right has a much larger number of nodal roots. The bar graph shows the result of phenotyping 5,000 maize genotypes, 5,000 distinct maize genotypes in the field, and the number of crown roots in each genotype. And you can see we have a very large range from perhaps as low as 5 all the way to 35 crown roots per plant. Next. This is a computer simulation of what these plants look like. The initial roots are the seminal roots. Here come the crown roots. And on the left, we have a phenotype with a small number of crown roots. On the right, a phenotype with a large number of crown roots. And this is the range we observe in nature. And the computer analysis told us that the phenotype on the left with fewer crown roots was actually better at capturing water and nitrogen, because by having fewer roots, it is able to devote more resources to those roots, which go deeper into the soil. Next. You can see that here in this image where we're zooming out, we're moving away from the plants. And on the left, you see a phenotype with 46 nodal roots. You can see it is not as well developed and is not as deep as the phenotype with only 6 nodal roots, because the phenotype with 46 nodal roots has greater competition internally for carbohydrate and externally for nitrate and water. Next. So to test this in the field, first under drought, we used, in Pennsylvania, we don't have natural drought conditions normally, so we use these field rainout shelters, which cover the field when rain is occurring and protect the plants from rainfall, so we can create drought in field conditions. And here we have a range of genotypes, and you can see a natural phenotypic variation for crown root number from perhaps 25 to 43 crown roots per plant. And into this drought conditions, the fewer crown roots we had, the better the yield, because the low crown root number lines had deeper rooting, better capture of deep water, better leaf water, relative water content, better photosynthesis, better biomass, and 57% better yield. Next. And under field conditions in South Africa, we did the same experiment under low nitrogen. You can see the nitrogen differences here, where the low nitrogen plants are notably chlorotic. Again, we have natural phenotypic variation for crown root number, and we found that the fewer crown roots, the better for performance under low nitrogen. The small crown root number lines had deeper rooting, better capture of deep nitrogen, better nitrogen accumulation, leaf and canopy photosynthesis, better growth, and in this case, 180% greater yield. Next.
Now, with phosphorus, as we discussed before, phosphorus is located in the topsoil. So in this case, having more crown roots is better, unlike nitrogen and water stress. So you can see under low phosphorus conditions, greater crown root number was associated with better yield, in this case, 120% more yield. Next. Now, another component of steep, cheap, and deep I want to present is reduced root respiration. Next. So this is an image of an actual maize root excavated in the field, and we've used laser ablation tomography to image it. The green areas are air spaces. This is parenchyma. This is where living tissue has been converted to airspace through programmed cell death. Next. Here you see an example of two maize lines that are actually recombinant inbred lines from the same two parents. So these have the same genetic background. And on the left, you have an intact cortex. This plant has not made parenchyma. And on the right, you have a plant that has converted a lot of its cortical tissue into airspace. And we hypothesized that by converting living tissue to airspace, you've significantly reduced the nitrogen and phosphorus and carbon cost of that root tissue, which should benefit plants under stress. That was the hypothesis. Next. So we used SimRoot, our simulation model, to test this. Here we have a maize root system with parenchyma shown as pseudocolor, more parenchyma in red. The model knows how parenchyma affects respiration and how the roots are acquiring nitrogen and water and phosphorus, etc. Next. As you can see now, in this case, we're only varying one thing. These are identical root phenotypes with the exception of parenchyma. On the left, we have no parenchyma. On the right, we have a normal amount of parenchyma in a low phosphorus environment. And the model tells us that in a low phosphorus environment, parenchyma benefits plant growth because each unit of root requires less phosphorus, is able to extend further into the soil, acquire more phosphorus, which leads to more photosynthesis and overall a bigger plant. This was a computer simulation. Next. To verify this in the field, here again, field rainout shelters. So we simulate drought. Next. And we found that the high parenchyma lines, next, had much better yield under drought. See a water stress on the top part of the panel on the right, well watered on the bottom part of the panel. We found that these are lines that are related to each other genetically, but the lines with more parenchyma had less respiration as we predicted. They had much deeper roots, better water content, better growth, and in this study, 800% more yield under drought. Next. Now, we confirmed this under more realistic conditions on farm in Malawi. We looked at 10 lines in 14 farmers' fields in each of 2 regions of Malawi. It's a natural drought environment. And we did not introduce these lines. We were looking at the maize lines that were being grown by the farmers already. And you can see the picture of some maize farmers helping us phenotype these plants. So we basically phenotyped the plants they were already growing and came back to those fields at the end of the year to see how they performed in a natural drought environment. And we found that the higher parenchyma lines had better water content, better biomass, in between 78 and 143% more yield under drought. Next. We also saw benefits of parenchyma for nitrogen. This is once again our nitrogen fields in South Africa. And you can see the more parenchyma we had, the more yield we had under low nitrogen. In this case, a gain of 58% in yield. Next. Under phosphorus stress, once again, now in the case of architecture, we saw a trade-off. Shallow roots were good for phosphorus stress. Deep roots were good for nitrogen and water stress. In the case of this trait, which reduces root costs, it's beneficial for all 3 of these stresses. So in this case with phosphorus also, we saw 75% greater yield associated with maize lines that had higher parenchyma formation. Next. So there's been a lot of interest in water use efficiency over many years and many publications. In fact, it was referred to in Charlie Messina's talk earlier today. And what we're seeing here with these root phenotypes is perhaps a different concept, which is carbon use efficiency. So water use efficiency, next, is the loss of water to gain carbon by the leaves, next. And a carbon use efficiency would be loss of carbon to gain water and other resources by the roots. And this also seems to be an important process. Next.
These phenotypes are being deployed in maize breeding by my colleague, Dr. Moses Maliro in Malawi. Next. I want to spend a little bit of time talking about root phenotyping because, as I noted before, people have known roots are important for plants for a long, long time, but they're very, very rarely deployed in breeding, and one reason is because they're considered to be difficult to phenotype. So I want to present some phenotyping platforms that we have used to make progress. Next. The first one I want to talk about is shovelomics. Next. Shovelomics is basically taking a shovel, excavating the root crown, just the crown of the root, not all the root system, rinsing it in water and observing the image. And initially, we just visually observed the image and gave it a visual score on different metrics. Over time, this evolved, so we're taking a photograph of the root system. And as you can see here, we have angles and other things on this board. And then now we have software that does this automatically. Next. That software was led by Alex Bush. It's called DIRT, Digital Imaging of Root Traits. So basically, you take a photograph with a cell phone or a camera of your root crown with a scale, such as a coin or something of a known area, with the scale marker. When you have time, upload that to the internet, to this DIRT site, and at no cost to you, you'll get back a whole series of metrics about this root architecture. Next. Let me give you an example of how this works. So this is crown root angle, the growth angle of crown roots in the field of maize plants. And once again, you can see large phenotypic variation from very steep on the right to very shallow on the left. Next. So we phenotype, this is the crown root angle of 5,000 maize genotypes in the field. You can see very steep to very shallow. Next. So Hannah Schneider led this work. So we phenotyped 480 genotypes of a diversity panel over 4 years at our site in South Africa. Next. Using this phenotypic data, we compared it to genotypic data and identified regions of the maize genome that were associated with this phenotype. In this case, we have a significant locus on chromosome 1 with root angle. Next. We know that this location is associated with a gene that is expressed in maize roots. Next. And we created found a mutant for this gene, CYPK15. We can see that the mutant has a different growth angle than the wild type. It's steeper. In the lab and in the field, it's steeper. Under low nitrogen and drought, it's steeper. Next. Next. There we go. So OpenSIMRIT, using our modeling platform, showed us that that steeper phenotype of the mutant at that one locus should give us better nitrogen capture and better growth under low nitrogen conditions. That's according to a simulation. And then in the field, next, we found that indeed under low nitrogen conditions in the field, measured here as N15 capture in the shoot, under high nitrogen conditions, there was not a significant difference between the mutant and the wild type. But under low nitrogen conditions, we had a significant gain in nitrogen capture and biomass in the field because of this mutation. Now, it's interesting. I was rather surprised that by a single mutation would actually give you better performance under low nitrogen. That's not what I would expect. But I give you this example to indicate that, yes, it is possible with a method as coarse as shovelomics to see genetic variation and, in fact, to identify specific genes of interest. Next. I discussed before that anatomy is important, and we've identified a number of anatomical phenes of interest. I just gave you the example of root cortical larynxma, but there are others that are of interest. So I want to talk about how you can phenotype root anatomy, and then we call this platform anatomics. Next. So we developed this technology at Penn State, laser ablation tomography. Basically, use a high energy laser to ablate a tissue or a sample as it is moved into the ablation space. Here you see in the lower right a real-time image of a maize root as it's being ablated. Next.
And as a result, the tissue itself is destroyed, but now you have a three-dimensional image of what was in that tissue that's suitable for phenotypic analysis. Next. And we developed software that automatically extracts phenotypic information from these images. Here you can see root cortical parenchyma in red, xylem in yellow in this case. Next. So using the same kind of platform I talked about before, we phenotyped 480 maize lines in the field over 4 years. We took samples from the field-grown plants. We used laser ablation tomography to ablate them. We used our software to quantify those phenotypes. Next. That resulted in a genome-wide association study in a significant locus being identified that was associated with this phenotype. We know that this locus is expressed in the cortex of roots, next, which is where we want it to be. So using overexpression, RNA interference, CRISPR, and a transposon mutants, we show that influencing this gene does affect root cortical parenchyma formation. You can see here, B73 is the wild type, that's in gray. And we overexpress this line, this gene is BHLH121. We overexpress it and we have more RCA formation. If we knock it down with 2 different RNAi events, we have less root cortical parenchyma formation. Next. If we're using CRISPR, you can see here the wild type is gray and the CRISPR lines have much less RCA formations. Next. And if we use a transposon mutant, a mu line, you can see that we have knocked down the gene and we've knocked down RCA formation. So this is strong evidence that this gene, ZM-BHLH121, is associated with the parenchyma formation in maize, and that field phenotyping, even though the field is a noisy environment, field phenotyping using the anatomics platform is capable of identifying useful phenotypes and even genes. Next. Now I want to talk about leader. Next. Next. Yes. One of the most difficult things to measure in the field is root depth. Shovelomics does not measure root depth. Sometimes roots are down, 2 meters. So it's very difficult to extract these and measure them in any kind of high throughput manner. So in this image, you see Molly Hanlon, who's led this work, holding in her hand an X-ray fluorescence, handheld X-ray fluorescence analyzer. And she's holding it up to a rice leaf. And this unit emits X-rays into the tissue, and the reflection of those X-rays, the fluorescence emission of those X-rays, will give you the entire elemental composition of that tissue. All the metals in that tissue will be quantified. Next. So the idea is, if in the field you have a deep-rooted line on the left and a shallow-rooted line on the right, leader, by the way, stands for leaf element accumulation from deep roots. Next. Some elements will be accumulated more in the topsoil, such as phosphorus. Next. Some elements will be found more in the subsoil. Next. And so by analyzing the leaves, either destructively through normal methods, or in this case, non-destructively through XRF, next, you'll get a spectrum. In this case, both shallow and deep lines will have the blue element, which is shallow. Next. But only the deep-rooted line will have the red element. Next. Another option is to implant into the field a tracer, such as strontium, at a given depth, and then you're able to detect that tracer, which means that your plant was able to reach that depth in the soil. Next. So Molly has evaluated this technology across in maize experiments at different locations throughout the U.S. with different soils. Next. And she was able to find a pretty decent correlation between the estimated depth, the estimated D95, which is the depth at which 95% of the roots attain, estimated through leader, versus the actual D95 estimated through coring. So an R-squared of 0.76 is pretty good for any kind of field work. Next. And using this, no, I'm sorry, go back. There was a lag. I'm sorry, go back. There you go. Using this approach, we were able to discriminate between deep and shallow rooted lines very well using leader. Next. So in summary,
Next. Natural genetic variation for root phenotypes presents excellent opportunities to develop crops tolerant to water and nutrient stress. Next. Topsoil foraging enhances phosphorus acquisition, while subsoil foraging enhances nitrogen and water acquisition in leaching environments. Several anatomical and architectural themes affect the metabolic cost of soil exploration, which is an important component of soil foraging efficiency. Bean and soybean lines incorporating root phenes for superior phosphorus capture are being deployed in Africa, Asia, and Latin America. The steep, cheap, and deep idiotype for water and nitrogen acquisition in maize is promising. Laboratory and field phenotyping platforms exist for important root phenotypes. Better roots are especially important in the challenging soils of Brazil. Please use them. Let me say that I did my PhD work in Brazil, and I know the soils there are very difficult. I think these approaches would be very useful there, especially for crops such as maize and bean. The work I'm presenting is the work of many people. This shows the current lab composition. Next. No, there's one more slide. I'm sorry, there's one more slide. I said next. Did you hear me? Was there another slide? Hello? I'm sorry. I think there was just one more slide which shows the faces of my people. There we go. Thank you very much. Obrigado. Thank you, Dr. Lynch, for your presentation. Pessoal, vamos passar para o nosso próximo palestrante, professor Roberto Fisch Neto, com o título Enviromics, a Tool of Optimized Breeding Traits and Develop More Resilient Genotypes for the Climate Change Effects. O professor Roberto, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo, Exalc USP, e doutorado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Além disso, ele foi cientista visitante da Universidade de Minnesota, Universidade de Cornell e Universidade de Queensland. Por 9 anos, foi professor adjunto de melhoramento vegetal da UFV e USP Exalc. Desde janeiro de 2021, ele trabalha como cientista sênior em genética quantitativa e biometria no International Rice Research Institute, na Filipinas. E seu trabalho visa tornar a geração atual de criadores capazes de implementar ferramentas-chave como marcadores moleculares, ômicas, imagens e dados climáticos, e abordagens genéticas, estatísticas modernas no desenvolvimento de novos produtos. Desenvolver novos esquemas de melhoramento e modelos genéticos estatísticos através de simulações estocásticas e dados empíricos. Compreender a genética e desenvolver gemoplasma de culturas como a resiliência. Eu queria só fazer também, aproveitar para agradecer especialmente ao professor Roberto, porque ele já veio aqui algumas vezes, e sempre que ele é convidado, ele prontamente aceita o nosso convite, vem, passa alguns dias com a gente, agora está fornecendo um minicurso para os nossos alunos. Então, Roberto, eu reforço o agradecimento, tá? Muito obrigado pela sua sempre gentileza em nos atender ao nosso programa, tá? Muito obrigado. Passa a palavra. Boa tarde a todos. Alexandre, eu que agradeço. Se tem um lugar que eu me sinto muito à vontade aqui em Campos, a UENF é uma instituição muito amigável, muito acolhedora, então é sempre um prazer. Tem 2 lugares que eu gosto muito de visitar, é aqui em Viçosa. Tenho um carinho muito especial pelas 2 instituições. Bom, vou apresentar em português, né? A maioria do público é português, so sorry, Dr. Lynch and Charlie Messina, I'm going to present in Portuguese, but all my slides are in English. Later, if you have any questions, just let me know. But yeah, 99% of our public are Brazilian, so sorry for that, but later you can discuss details if you want. Muito bem, o que eu trouxe hoje para discutir um pouquinho de Enviromics, um pouquinho de como dados ambientais podem otimizar o processo de melhoramento. Antes de apresentar 2 resultados que nós temos conduzido no IRI, eu gostaria de trazer um pouquinho de background. Por que nós
resolvemos aplicar Enviromics? E por que que o Enviromics também ele tem que ser tratado de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com alguns trabalhos que a gente tem visto na literatura? Bom, toda a maioria das apresentações eu gosto de colocar esse slide, que é o Prediction Based Model, em que você tem basicamente vários componentes que a gente consegue trabalhar neles, a parte genética, a parte do ambiente e a parte da interação genótipo-ambiente. E como nós sabemos que esse Prediction Based Model, esse modelo preditivo, ele está funcionando bem ou não? Então, existem vários indicadores de performance, né, os KPIs. O mais comum é até o próprio nome do grupo aqui de extensão, o Ganho Genético. Então, nós temos que a resposta à seleção é o principal componente, e a resposta à seleção ele é composta por 4 outros componentes em si, que é a intensidade de seleção que a gente tem, a variabilidade disponível, a acurácia e o tempo. E dentro desses componentes, não que alguns seja mais importante do que outro, mas o principal que a gente tem observado na maioria dos trabalhos é a acurácia, né? Quanto que a gente consegue aumentar a acurácia, que tem uma relação muito íntima com a herdabilidade. Nesse modelo de predição, como que o Enviromics ele pode nos ajudar? Bom, em primeiro lugar, quando nós rodamos os modelos de predição, hoje, quando colocamos uma matriz de parentesco genômico, a gente está dizendo que existe um relacionamento genético entre os indivíduos. Só que quando nós colocamos os ambientes, a gente coloca lá Piracicaba 2018, Piracicaba 2019, Campos 2021. O que esse ambiente significa? Basicamente, nada. Agora, quando eu vou a Piracicaba 2018 e vejo quais eram os componentes daquele ano naquela estação de cultivo, aí eu consigo entender qual era a radiação solar, qual a precipitação que ocorreu lá, assim como em Campos 2021, e nós conseguimos, então, trazer esse relacionamento entre os indivíduos, e não considerar como se fossem ambientes totalmente diferentes, não relacionados. Então, nós conseguimos, hoje, otimizar os ensaios ambientais, nós conseguimos explicar melhor a relação entre os ambientes. E o que nós temos hoje de principal desafios nessa questão do uso dos enviromics, da informação ambiental, é como pegar essa informação bruta e colocar no modelo de predição. E como traduzir isso. Assim como a gente não pode pegar o fenótipo bruto e simplesmente colocar dentro de um modelo, a gente tem que retirar outliers, nós temos que ver se tem normalidade, se os resíduos têm distribuição normal, ou em marcadores moleculares, nós temos que retirar aquelas marcas que são monomórficas, que têm uma MAF muito baixa. Todo aquele mesmo processo de controle de qualidade, ele também precisa ser aplicado em dados ambientais. Então, eu vejo que tem muitas iniciativas de pegar os dados brutos e simplesmente colocarem no modelo de predição. Mas o que a gente aprendeu, e eu quero trazer um pouquinho para vocês nos próximos slides, o que esses dados, eles não simplesmente só pega eles da estação meteorológica ou do site da NASA e coloca dentro do modelo de predição. É preciso lapidar, é preciso traduzir para que ele tenha um certo significado biológico. Então, nós desenvolvemos uma série de trabalhos ao longo desses anos e é muito claro que o que a gente quer nesses modelos de predição é sempre predizer os indivíduos essa parte que seria o amarelo, né, o mais alaranjado, nós queremos predizer novos genótipos em novos ambientes. Futuro, né, indivíduos, novos recombinantes em ambientes ainda não avaliados. Só que dependendo da rede de ensaios que a gente pode ter, com os mesmos genótipos e avaliando esse ano e ano que vem, ou com dois que a gente chama de multi-environmental trials, a gente pode observar normas de reação totalmente diferentes. Se vocês olharem nos ângulos, por exemplo, de 2 genótipos aqui, um genótipo tem um ângulo no ano, e no ano seguinte ele tem um ângulo de resposta totalmente diferente. As normas de reação mudam também. Então, é preciso entender como que a gente quebra e entende cada uma dessas normas de reação. Como que pode, usando os mesmos locais, mas de um ano para o outro, mudou totalmente o ângulo de resposta de um genótipo. E a melhor forma de fazer isso é, então, quebrar os ambientes nos seus componentes. Radiação solar, precipitação, enfim. É o que a gente conhece aí de reaction norms. Então, você consegue ter quanto que cada genótipo responde a um determinado input. Então, a gente vai quebrar cada um desses componentes. Então, um dos primeiros aprendizados foi esse. O segundo aprendizado que a gente teve é que nem todas
as variáveis, elas significam a mesma coisa para qualquer cultura. Por exemplo, temperatura. Temperatura para trigo é diferente da temperatura para milho, que é diferente de arroz. Então, nós precisamos colocar um certo significado biológico, então, nessas temperaturas. Então, colocar o que a gente chama de cardinais. Determinar, por exemplo, o que é uma temperatura ótima. Então, é de, digamos, 18 a 28 graus. O que é uma temperatura subótima? De 12 a 18, de 28 a 34. E a partir desses outros limites, a planta começa a entrar num estresse muito severo. Então, os cardinais, eles nos dão a ideia que 20 graus para trigo significa uma coisa, 20 graus para milho significa outra coisa completamente diferente. E quando nós trazemos essa parte dos cardinais, nós conseguimos ter uma ideia qual é a frequência de temperaturas ótimas para uma determinada cultura. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que nem todas as variáveis ambientais elas são importantes para todos os indivíduos e também não são importantes também não para todos os indivíduos, para toda a cultura e também elas não são importantes ao longo de todo o ciclo. E como nós vamos trabalhar essas informações também é algo bem crucial. Por exemplo, nessa figura de baixo, eu tenho 2 ambientes que se eu pegar simplesmente o total de chuva, o total de precipitação, ele vai dar o mesmo. Só que a forma que foi distribuída ao longo da cultura é totalmente diferente. Então, eu não posso simplesmente pegar a média. Eu preciso, além dos cardinais, eu tenho que pensar em quebrar em estádios fenológicos. Então, temperatura é importante ao longo de todo o ciclo? Com certeza. E a absorção de nitrogênio? Em milho tropical se sabe que ele é importante, por exemplo, até o florescimento. Então, não tem o porquê eu considerar no meu modelo a absorção de nitrogênio pós-florescimento. Então, dependendo da cultura, dependendo da característica, nós quebramos em estádios fenológicos e algumas variáveis ambientais são mais ou menos importantes de acordo com os estádios fenológicos. Então, vejam, é todo um processo de entendimento da variável ambiental para que ela não simplesmente seja jogada no modelo e diminuiu ou baixou a acurácia. Que mais? Bom, entendemos essa parte de como modelar, limpar, transformar isso em significado biológico. O próximo passo era como incorporar, como obter essa informação e como incorporar isso dentro de modelos de predição. Então, dentro desses 3 primeiros trabalhos, os 2 primeiros trabalhos e agora esse terceiro, foram desenvolvidos pela tese do meu ex-aluno de doutorado, Germano Costa Neto, e nós percebemos que uma estação meteorológica, ela tem hoje um custo relativamente baixo, mas ela não é acessível para todo mundo e também não é acessível para todos os experimentos em todos os países. E mesmo assim pode acontecer coisas adversas. Um bípede pode levar, um quadrúpede pode derrubar, e assim a gente pode perder informação. E sabendo que a NASA tem um sistema de satélites que fornece essas variáveis ambientais numa resolução satisfatória, nós desenvolvemos então esse pacote que permite você, de forma simples, baixar, informando latitude e longitude, a época de cultivo da sua cultura, baixar essas informações climáticas. Informando os números cardinais e os estádios fenológicos, ele vai transformar aquela sua informação em algo que tenha sentido biológico para a sua cultura. E, finalmente, então, no final do processo, a gente vai ter, então, toda a caracterização ambiental e também o que a gente chama de kernels ambientais, que podem ser utilizados em modelos de predição genômica, caracterização ambiental ou formação de clusters de ambientes, que a gente vai ver também. Então, tudo isso para quê? Para finalmente mostrar para vocês 2 trabalhos que a gente tem conduzido no IRRI com o uso dessa inclusão de informação ambiental. Quebrando o ambiente macro, tipo Los Banhos 2020 ou Cali, Colômbia, em componentes e aproveitando toda essa informação. O que eu fiz recentemente em parceria com os grupos de arroz do mundo nós temos um painel de arroz, um grande painel de arroz, e ele é avaliado em mais de 28 locais. Na verdade, 30 e poucos locais, mas com limpeza de dados, ficamos com 8 locais, que vai de Colômbia às Filipinas, um painel global, avaliado de forma global. E a partir desse conjunto de dados, então, o que eu fiz? Baixei as variáveis ambientais, que são mais importantes, que estão disponíveis, precipitação, radiação solar, temperatura máxima, temperatura mínima, e a partir dali usei o pacote para fazer essa transformação, essa tradução em informação que seja agronomicamente significativa,
considerando os números cardinais para arroz, de temperaturas ótimas, estressantes, subótimas, e também diferentes estádios fenológicos, né? Digamos, da emergência até a formação do tillering, esqueci a expressão, meu Deus. Quando você com perfilhamento, do perfilhamento até você formação da panícula até o florescimento e assim por diante. E vejam que aqui tem uma separação de cores e ela não é aleatória. Por quê? Porque eu avaliei basicamente 3 características. Além das variáveis ambientais, eu tinha mais 2 de solo, então pH e teor de fósforo, e basicamente eu tentei observar o efeito dessas variáveis ambientais em produtividade de grãos, florescimento e altura de planta. Aonde vocês veem que está verde, por exemplo, nos estádios fenológicos, significa que, depois do florescimento, tudo o que aconteceu de variável ambiental não me interessa mais. Aquilo não vai modificar mais meu fenótipo, então não tem por que eu incluir no modelo. Altura de plantas também aconteceu, não se inclui mais. Mas produtividade de grãos, então, acabou considerando todos esses componentes ao longo de todo o ciclo. Então, foram obtidos mais de 96 variáveis ambientais e mais as 2 de solo. Após uma certa limpeza por correlação, né, aquelas que são bem colineares, a gente acabou eliminando. Então, mesmo assim, ficamos com 80, 60, 50 e poucas variáveis ambientais. Qual foi o próximo passo, então? Normas de reação. Eu tinha cada um dos 28 ambientes e eu tinha 325 linhagens. Então, o que eu fiz? Para cada uma dessas linhagens avaliadas ao longo dos 28 locais, para cada uma das variáveis ambientais, eu fiz um gradiente, né, da menor radiação até a maior radiação disponível, da menor precipitação até a maior precipitação disponível. E a partir dali, eu tentei identificar também quais eram as variáveis ambientais que explicavam mais a produtividade de grãos, a altura de planta e o florescimento. Então, eu utilizei alguns procedimentos de seleção de features e, baseado nisso, nós chegamos no final de cada um dos processos com, por exemplo, 5 variáveis ambientais que explicam, vejam, grande proporção da produtividade de grãos. 4 variáveis ambientais que explicam grande proporção aqui da altura de planta e também do florescimento e da altura de planta. Então, vejam que só usando variáveis ambientais é possível explicar muito da performance. Isso não é absurdo. Se vocês olharem o princípio do crop model, é basicamente isso. No crop model, você desconsidera, na maioria dos casos, a proporção genética e você simplesmente coloca variáveis ambientais e tenta predizer a performance de um determinado indivíduo. Então, o que a gente está mostrando aqui é isso. Vejam outra coisa interessante. Cada uma dessas figuras aqui é uma regressão, né? Então, cada uma dessas linhas é uma linhagem. Vejam que existe variabilidade para o intercepto. Então, cada uma dessas linhagens tem base de produtividade de performance diferente e cada uma dessas linhagens tem slopes diferentes. Então, cada uma dessas linhagens também tem uma responsividade diferente. Como tem variabilidade, o que eu fiz no próximo passo são meus novos 2 fenótipos. Eu quero identificar quais são as regiões do genoma que estão controlando essa variabilidade para a produção base e que também estão controlando a responsividade às variáveis ambientais. Então, nós temos o nosso painel, ele é um painel relativamente pequeno, considerando o que seria possível, né, mas bem representativo em termos de germoplasma de arroz, 325 linhas, então, usei aquelas variáveis ambientais, os traits tradicionais, produtividade de grão, florescimento e altura de planta, conjunto de dados, basicamente, os controles padrões de MAF, call rate. No final, nós tínhamos em torno de 24 mil marcadores, e aí fiz uma GWAS tradicional. Só que, ao invés de fazer para os traits convencionais, eu fiz para aqueles slopes e para os interceptos. Utilizei o pacote mais convencional, não incluí componentes principais, por causa que nós não tínhamos uma estruturação na nossa população, e utilizei um threshold de reamostragem para isso. E olha que bacana. Nós encontramos 70 e poucas regiões significativas para controle tanto da produção base e como a responsividade, a precipitação, a radiação solar, temperatura mínima, range de temperatura.
E tanto isso, regiões que estão associadas à produtividade, como ao florescimento, também como à altura de plantas. Isso nos vai permitir, então, lógico, aqui tem mais detalhes sobre isso, até algumas marcas explicando quase 80% da variação fenotípica. Então, isso nos permite agora começar a selecionar genótipos que são mais responsivos a aumento de temperatura, vai aumentar a radiação, ou compor um ambiente em sílico, um ambiente futuro, 2050, em que vai ter tais e tais componentes, e a gente já sabe quais são as regiões que a gente tem que começar a trabalhar e selecionar de forma indireta para otimizar esse processo seletivo. Um segundo trabalho, um pouco mais simples, mas muito mais aplicado, talvez de forma direta dentro de um programa de melhoramento, foi a otimização dos nossos ensaios de campo. Então, nós temos 8 programas de melhoramento, temos escritórios em 17 países, então é um volume muito grande de material avaliado todos os anos. Então, chegou um momento que era necessário otimizar essa informação. Não temos como continuar com o programa desse tamanho. E a pergunta era, como otimizar? Será que não tem ensaios que são extremamente relacionados, que eu posso ficar apenas com um deles? Então, o que eu busquei fazer foi utilizar praticamente a mesma metodologia, parcialmente para a parte de variáveis ambientais. Eu só usei o caso de 2 estações de cultivo, a das chuvas e a da seca nas Filipinas, são quase 200 ensaios aí em torno para cada um dessas estações, de quase 200 agricultores. Então, nós temos ensaios nos agricultores. Baixei, né, as informações como antes, fiz o ajuste para os cardinais, mesma coisa que eu acabei de mostrar no anterior, limpeza para as variáveis, para aquelas correlacionadas, e a partir dessas variáveis correlacionadas, então, é que eu comecei a tentar formar grupos de agricultores, de fazendas, e que poderiam ser super otimizadas. Bom, o que a gente observou, então? Quando eu obtive, então, a matriz de relacionamento entre as diferentes fazendas, a gente observa na diagonal, por exemplo, aqui, que tem blocos de agricultores que proporcionam praticamente as mesmas condições de cultivo, sejam de manejo ou sejam também de um ambiente macro, de precipitação, enfim, o que tem lá disponível. Então, é possível, talvez, naquele bloco, pegar apenas um ou poucos agricultores ali. Quando eu aplico um algoritmo de vizinhos próximos, então, para quebrar em clusters, para ver em quantos grupos eles se representam, então, eu observei, por exemplo, que daria para dividir em 4 grupos aqui para a estação das chuvas, e vejam que os grupos, eles têm pouca sobreposição, e no mapa das Filipinas, então, dá para ver que existe uma lógica muito grande na distribuição ao longo das ilhas, da localização de cada um desses ensaios. E a gente observou, em primeiro lugar, que existia, então, alguns clusters, alguns ecossistemas de avaliação do arroz que eles estavam sendo super avaliados com 50 e poucos e alguns que estavam apenas com 25. Então, o primeiro alerta para a gente, olha, a gente precisa balancear isso. Primeira pergunta. Mas, além de balancear, será que não é possível reduzir o número de agricultores e trabalhar com uma modelagem matemática um pouquinho diferente na análise? E aí foi o que eu tentei no próximo passo. Reduzir, por exemplo, para 25 e ver se eu conseguia continuar mantendo a mesma acurácia aqui. Fizemos isso para a região, para a parte das chuvas, né, para a estação das chuvas, fizemos a mesma coisa para a parte das secas, e vejam que como é bacana a parte das variáveis ambientais. Ele captura que na seca, os componentes ambientais são diferentes, e os agricultores, as condições de cultivo se agrupam de forma diferente também. Mas a gente continuou observando que existiam locais que estavam sendo ecossistemas que estavam sendo super avaliados e outros que estavam ainda sendo subrepresentados, apenas com 14, por exemplo, amostras, 14 agricultores dentro do sistema de produção. E agora? Bom, vamos tentar otimizar, ou balancear e reduzir o número de trials. E aí o que eu fiz? Considerei, por exemplo, apenas 14 por cada cluster, ou 10 para cada um dos clusters. E eu gostaria de ver se existe diferenças significativas, e se eu consigo manter a acurácia, mas reduzir o custo. Então, basicamente, eu rodei algumas análises de modelos mistos, considerando alguns modelos um pouquinho diferentes, mas o que eu queria saber é se existe diferenças entre os clusters e a confiabilidade, né, a herdabilidade no sentido amplo.
Então, no primeiro momento, eu quis avaliar se existe diferença entre os clusters, depois avaliar se, com a informação de cluster, se isso ia me trazer alguma diferença em termos de acurácia, e no modelo super otimizado, quando eu trouxesse todo mundo para o mínimo número possível de agricultores por ecossistema, como é que ia ser isso? Lógico que em função de informação de cluster, número de observações ou não, os modelos diferiram um pouquinho para representar. Em alguns lugares, em alguns momentos eu tinha muitos ambientes, então eu poderia considerar ambiente como aleatório. Quando eu reduzia muito o número de ambientes, eu comecei a considerar ele como fixo. O que interessa mais é aqui. Vejam que existe diferença na produtividade média entre os clusters. Então, os ecossistemas conduzem a produtividades de arroz diferentes. E vejam tanto pelo ponto médio como pelos intervalos de confiança. Tá, isso é óbvio, vamos dizer assim, isso tá simplesmente trazendo uma informação que pode parecer óbvio, existem diferenças. Mas é possível otimizar? Então eu consegui, nós fizemos foi, eu fui retirando, então nós temos o método padrão, original, e a partir dali eu fui retirando informação, fui retirando o número, fui reamostrando. Usei um processo de validação cruzada para isso, de reamostragem, mas percebam que a herdabilidade, a confiabilidade, ela praticamente não se altera ou até sobe um pouco quando eu otimizo o número de ensaios. Mas vamos supor que isso não mude, que isso tenha sido um acaso, já que eu estou trabalhando com dados empíricos. Quando eu divido, então, a herdabilidade pelo custo, aí nós temos uma outra relação. Veja, cada ensaio nos agricultores tem um custo para nós de $1.500. Então, eu consigo reduzir em torno de 70% dos meus experimentos, manter praticamente a mesma acurácia. Colocando tudo isso na equação do melhorista, do Breeder's Equation, eu mantenho a acurácia, mas eu reduzo o custo. A minha resposta de seleção por dólar investido aumenta muito, e os cenários de otimização aqui evidenciam isso. Funciona na prática? Funciona, porque esse sistema, uma das coisas bacanas dos centros internacionais é que, primeiro, você desenvolve dentro de casa, aceitam, chegamos num consenso, já é aplicado no próximo ano. Então, os resultados, nós acabamos de avaliar há 2 ou 3 semanas atrás, utilizando já esse modelo super otimizado, e as acurácias subiram muito. E o custo caiu bastante. Terem uma ideia, nós tínhamos na Índia, em torno de 1.000 agricultores, 1.000 ensaios dos agricultores. Hoje nós estamos trabalhando na casa de 400. Então, a nossa redução de custo é muito grande. Só que nós temos ensaios, 1.000 na Índia, tínhamos 1.000 na Índia, 400 em Bangladesh, 250 no Nepal, 200 e pouco nas Filipinas, e assim, tirando os da África também. Então, é um sistema que já está em implementação, e os resultados reais já evidenciam isso. Bom, de modo geral, então, o que eu gostaria de trazer para vocês, em primeiro lugar, o uso de environmics, ele pode ser bastante útil, mas é fundamental que a gente traduza essa informação em algum sentido biológico, não simplesmente pegar os dados e trazer e colocar para cá. Mas ele pode ser bastante útil em vários componentes, tanto para otimização de ensaios, como ele pode ser utilizado também para identificação de regiões do genoma que podem controlar a responsividade a estresses abióticos, como a deficiência de uma precipitação ou excesso de radiação ou a temperatura. Então, tem vários momentos, vários pontos que você pode utilizar aqui. Não trouxe dados de predição genômica por questões de tempo, mas é um outro componente que também poderia ser utilizado aqui, principalmente para explicar a interação genótipo-ambiente. De forma geral, era isso que eu trouxe para vocês hoje. Gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade, agradecer também aos parceiros de pesquisa. Então, quando se trabalha num centro assim, você não faz nada sozinho, trabalhos são globais, ainda mais um painel global. Então, todos os parceiros que estão listados aí, principalmente os financiadores de pesquisa, hoje, basicamente, Bill e Melinda Gates é o principal financiador das pesquisas no IRI. Muito obrigado pela oportunidade. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Ok, obrigado, Roberto, pela excelente palestra. Passamos agora para a nossa mesa de bate-papo, de question for our speakers.
Okay, guys, some questions? I have a question for Dr. Lynch. I think we have some question for Dr. Lynch. We can read the question and then Rosemary Barbosa. Yes. So Okay. What's the question? Yeah, we've learned a lot of things about how maize adapts to low phosphorus soils. I gave just a couple of examples today. We've published a number of papers. I'm happy to communicate with you after this conference to give you more information. But basically, we want that topsoil foraging phenotype for phosphorus, just as we see with feijoa, with beans. And we also want long root hairs and a dimorphic root phenotype that gives us some water capture for drought also. But rather than go into all the details, I'm happy to just send me an email. Is my email available to the conference attendees? I'm happy to accept email questions. Teve mais questão para ele? Não? Ok. Ok, thank you, Dr. Lynch. Roberto, eu tenho uma questão para você. A gente participou de um projeto de pesquisa em que a ideia é não somente desmembrar essas variáveis climáticas, como também partir para a questão do microclima que está envolvido no experimento, ou seja, você acoplar pequenas estações na área experimental e trabalhar em cima disso aí, variáveis climáticas. Você já tem essa estratégia? Porque, pelo que você pegou, você captou informações de estações mais podem estar distantes do experimento, né? Como é que você enxerga isso aí? Opa, ótima questão, Alexandre, e realmente talvez é uma das deficiências da nossa análise. Veja que eu utilizei basicamente para separar ambientes inteiros, né? Mas dentro de um ensaio existe essa variação, isso é bastante nítido. Para variáveis climáticas, né, eu não fiz ainda, mas eu acho que esse é o caminho, Alexandre. Eu fiz para solo. Na solo que nós tínhamos, assim, de modo geral, dentro de 1 hectare, retirar 20, 30 amostras de solo, bem distribuídas, tem um grid, e a partir dali você utilizar algum método de extrapolação, não é? Como crigagem, que é bem comum em agricultura de precisão. Então você consegue, para cada parcela, interpolar essa informação e ter, por exemplo, qual que era a temperatura naquela parcela. Em solos, a gente conseguiu fazer isso, qual era provavelmente o teor de fósforo, de nitrogênio, alumínio naquela parcela específica. Então, eu acredito que se você tiver várias pequenas estações distribuídas, né, para coletar essa umidade, temperatura, ao longo do ensaio, seguindo o mesmo princípio de amostragem de solo, depois interpolar, e aí é fantástico. Porque para cada genótipo, para cada parcela, você vai ter uma precisão muito grande de qual foi a temperatura daquele local, e não uma temperatura média. Eu acredito que isso traria uma resolução muito melhor. Jean. Eu tenho uma pergunta para a Mai. Mai, eu posso fazer em português? Pode. Ok. Mai, eu vi você mostrando muitas tecnologias aplicadas e tudo mais. Eu gostaria de saber quais dessas tecnologias estão sendo aplicadas aqui no Brasil e mais direcionadas assim, para um produtor que tem pouco investimento, sabe, para as pessoas mesmo que têm pouco poder aquisitivo que não tem a possibilidade de comprar um drone ou um robô, algo assim. Pois é. Muitas das tecnologias que eu mostrei são caras, né? E muitas delas são usadas por empresas como a nossa, que tem recursos e capacidade, mas eu tenho ouvido falar de muitas startups no Brasil, trabalhando com pequenos produtores e institutos de pesquisa, ou universidades,
universidades que provém, que dão acesso. Então, no Brasil específico, não sei, porque eu sou baseada aqui nos Estados Unidos, mas há iniciativas que que servem a pequenos produtores, mas eu não tenho informação para te dar com detalhes quem, como há o acesso. Talvez vocês provavelmente sabem mais do que eu. Okay, obrigado, Maya. I have a question for Dr. Lynch. Dr. Lynch, is it possible you're looking for different traits in the root system? For example, chemical compounds inside the root, or in the future for the kind of research, or only morphological traits? Thank you. That's a good question. We began this work without thinking that roots were the key process. We looked for exudates, we looked for mycorrhizal associations, we looked at shoot processes, we looked at all kinds of things, asking the question, what differentiates good varieties from bad varieties under phosphorus stress? And we found that basically roots controlled everything. And then in CIAT, we did a big injerto, a grafting study, where we took the shoots and the roots separately under drought stress. 100% of drought tolerance in Feijão is related to root phenotype. So, I mean, undoubtedly shoots are important. I'm not saying roots are the only thing, but in these stressful conditions, it seems that there's large natural phenotypic variation for root architecture, root anatomy that explains a lot. Now, perhaps we can do other things, but, you know, in breeding, I think we try for the simplest thing if we can. So I suggest we begin there. I don't know if that answers your question. Okay, yes, sir. Thank you very much. More questions, guys? Thales. Dr. Lynch, good afternoon. I have a question. We know that it's very hard to work with phenotyping roots in fields. Sometimes we have to do the experiments in greenhouses. So I would like to know if there are any traits that we can associate to these root phenotypes instead of evaluate all that the number of lines in fields, or if there are any possibility to associate these traits like traits associated to plant physiology or anything like that to these root phenotypes. That's an excellent question, and that is why I included in my presentation the story about the seedling root phenotypes in bean being related to field performance in many, many different environments. And there are specific traits, specific phenotypes, such as root hairs, pelos radicales, that are very, very important for phosphorus capture, water capture, nitrogen capture, large phenotypic variation, very easy to screen in a laboratory in seedlings. And in fact, we have had several visitors from Brazil who have worked with us and have written articles in Portuguese about how to do rapid screening for root hairs in germplasm. So there are a number of important phenotypes that breeders can deploy today using very simple technology for root phenotypes. But let me caution you, you seem to be a young person, perhaps a student. Let me caution you that there are many papers published that really are not very solid from a physiology perspective. There's lots of very powerful genetics associated with very, very weak phenomics, especially with roots. So you have to be a little discriminating, and you have to understand soils, you have to understand roots before you develop a good phenotyping platform. But yes, the short answer is these methods exist. We have a website in Portuguese, Spanish, and English that receives over 60,000 visitors a year. On this website, you will see some ideas about how to do this. I'm happy to communicate with you directly if you send me an email after the conference. Thank you. Thank you, Doc. Roberto, tem mais um para você. A gente tem a preocupação, né, de estabelecer ideias do melhoramento, desenvolvendo cultivares ao longo da sua caminhada. Ou seja, essa é a visão. Qual que você acha que é o desafio da gente implementar essas rotinas que você mostrou para a gente no melhoramento funcional, ou seja, naquele programa que vai desenvolver? Ou seja, o que é o desafio? Capacitação de corpo de pesquisadores, equipamentos, o que a gente precisa ter para estabelecer, além do conhecimento, uma rotina no programa para adotar essa tecnologia?
Bom, Alexandre, é bem pertinente a pergunta e é uma das questões chaves que a gente vive hoje dentro do IRI. O IRI, por mais que ele seja um centro de pesquisa, ele tem um foco muito claro em lançamento de variedades. Então, teve muitas mudanças nesses últimos anos e o objetivo principal é lançar variedades hoje. Então, todo esse pipeline, todos esses estudos, eles estão hoje dentro da ideia de otimizar o processo de seleção. Seja na seleção base, né, como também pode ser em fases mais avançadas, como esses experimentos em agricultores, onde você já tem um número menor de variedades, é mais para posicionamento de material, enfim. Eu acho que, pelo menos é a filosofia que a gente tem dentro do IRI hoje. Nem todo mundo precisa rodar as análises. Nem todo mundo precisa saber de todo o processo como um todo. Então, os melhoristas fazem o papel deles, bem feito, cruzamentos, avanço de materiais. Parte de biometria que nos compete lá é pegar essas informações e construir o que a gente chama de pipeline de análises. Então, aí nós temos a liberdade de incluir todas essas informações, gerar os resultados e fornecer ao melhorista de volta. Sejam gráficos de quais são os melhores genótipos, formação de clusters de environments, e o que for, e aí o melhorista toma a sua decisão. Então, o que eu sinto hoje é que você precisa trabalhar como um time. Então, algumas pessoas vão pegar várias informações, processá-las, rodar, gerar resultados e principalmente figuras, o que for, para que vão auxiliar melhoristas e outros, o pessoal do posicionamento de sementes, a tomar decisões. Então, é possível, sim, mas a parte de análise, assim, eu acho que não compete ao melhorista, digamos, nesse processo. Lógico que dentro de uma academia, muitas vezes o próprio melhorista, ele também é orientador, ele também é o pesquisador, então isso traz alguns complicadores. Num instituto maior, onde você tem 3, 4, 5 melhoristas, tem os biometristas, tem o pessoal das sementes, então nós temos um aparato todo de pessoas para desenvolver variedades de arroz. Então é mais fácil você delegar funções específicas, combinar essa informação para isso. Mas tudo culmina, eu acho, no desenvolvimento de um pipeline de análises. Depois que você desenvolveu todo esse pipeline de análises, de integração, obter informação e combinar, se torna mais simples de integrar isso e fazer um suporte de tomada de decisões. Acho que esse é um dos pontos principais. Mas é a nossa realidade hoje, mas infelizmente dentro da academia, cada orientador ele acaba fazendo todos esses papéis ao mesmo tempo, né? Ele é o melhorista, ele é o pesquisador, ele é o biometrista, então isso acaba puxando bastante, né? Mas dentro de uma empresa com funções diferentes, mas tudo converge para o pipeline de análises. Okay. Charlie, you have no question for you, but maybe you need something for... I have one question. Okay. Roberto. Hi, Charlie. It's Roberto. How are you doing? Charlie, congratulations for your papers regarding the crop growth models and genome prediction. So it's amazing how we can increase the accuracy. But my question is, what's the main drawback to implement these crop models in a real breeding program, not only considering contrasting like well water or stress water conditions, but considering a standard breeding pipeline? What will be like the most complicated or like the main drawback to implement crop models and genome prediction in just one analytic pipeline? I think they are simpler to implement than you may think, particularly as it comes to drought and well water conditions. So I think what comes the difficulty to me is when you start getting into crops that we don't understand the trait as well as Dr. Lynch showed for phosphorus. There's a legacy that of traits and research that has to be done. So if you think about beans in Brazil, what it will take? Well, weather data and baronomics is a key, right? The characterization of the site,
I think is more about collecting the environmental data, generating the physiological knowledge than implementing the pipeline itself. I think that's the easy part. I think the hard part is figuring out what are the traits and what you need to have inside the model. Okay, thank you. No more questions? Okay. Okay, you need to say thank you very much for our speakers, Charlie, Mai, Jonathan Lynch. Thank you very much. We really appreciate it. Thank you very much. Thank you. Ok. Nós agradecemos aos palestrantes de hoje. Obrigada também, professor Alexandre, pela moderação. E agora, nesse momento, o nosso evento está acabando. E depois de tanto anunciar esses últimos dias, a surpresa finalmente vai acontecer, pessoal. Vamos realizar sorteio de 3 livros aqui para os participantes presenciais de melhoramento e também mais 3 livros para os participantes online. Larissa, como você está aí no estúdio? Obrigada, Catiane. Então, pessoal, a gente vai fazer o sorteio agora, primeiro para os participantes online, que já preencheram a lista de presença. Nós tivemos um total de 45 participantes no dia de hoje, lá respondendo a nossa lista de presença. E eu vou contar agora com a ajuda dos nossos amigos aí do Centro de Convenções para fazer o sorteio. Então, podem sortear. O primeiro livro que vai ser sorteado será o livro de Melhoramento de Plantas para o Estresse Abiótico. Pode rodar o sorteio aí, pessoal? Tá pequenininho, gente, eu não consigo ver o número. 23? Você pode falar para mim, Catiane? 23, Larissa. Número 23. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui para ver quem foi o sortudo. Ou a sortuda, né? No caso, foi a Francismari Barros. Francismari Barros da Silva. Francismari está presente aí, dá um oizinho para a gente no chat do YouTube. A gente vai entrar em contato com você, Francismari, através do seu e-mail, para poder pegar os seus dados e fazer o envio do livro aí para sua residência ou para o local que você vai indicar para a gente, tá bom? Parabéns! Vamos então para o segundo sorteado? O segundo sorteado receberá o livro Melhoramento de Plantas para Condições de Estresses Bióticos. Pode rodar o sorteio aí, pessoal? Já foi, né? Você fala para mim o número, Catiane, está muito pequeno. Número 30. Vamos lá, então, ver quem foi o sorteado. O sorteado foi o Edgar Henrique Costa Silva. Parabéns, Edgar. Mesmo recadinho que a gente passou agora para a Francismari, a gente vai entrar em contato com você através do e-mail para poder pegar os seus dados e fazer o envio do livro para sua residência. E o nosso terceiro sorteado receberá o livro Ômicas 360. E é o número 14. Obrigada, Catiane. Vou olhar aqui na nossa lista. Gabriel Permane da Silva. Mesmo recadinho, Gabriel, a gente vai entrar em contato com você por e-mail para poder fazer o envio do livro para o endereço que você vai indicar para a gente. Vou passar agora a palavra para a Catiane para ela poder fazer o sorteio aí com a galera que está no presencial. Sua vez, Catiane. 50. Bem, pessoal, agora vamos fazer o sorteio dos mesmos livros, só que para os participantes que estão aqui presencialmente. Vamos lá na mesma ordem. O primeiro livro vai ser o de Estresses Abióticos. Número 23. Júlio César Gradice Salucci.
Obrigada. Parabéns, Júlio. Vamos ao segundo sorteado e vai receber o livro de estresses bióticos, número 35. Paola Álvares Bianchi. Perdeu? Vamos, então, para o próximo. A gente não tem esse problema no online, viu? Número 29. Luiz Eduardo Souza da Silva Irineu. Está presente? Não está. O próximo. Número 44. Samuel Pereira da Silva. Também não está presente. Número 33. Moisés Ambrósio. Parabéns, Moisés. Vem aqui buscar o seu livro. E agora, vamos ao sorteio do último livro. É o livro de Ômicas. Vamos ao número 45. Thales de Oliveira Santos. Nosso organizador. Será que ele está presente? Thales, parabéns. Dessa forma, encerramos o sorteio. Parabéns a todos os sorteados. Larissa? Eu desejo também parabéns a todos os contemplados. E assim, chegamos ao final do nosso evento. Nós gostaríamos de relembrar, que tivemos um total de 130 inscritos, com 48 participantes presencialmente e 82 participantes de forma online no nosso evento híbrido, com representação de todas as regiões brasileiras e também palestrantes e moderadores de renome nacionais e internacionais. Obrigada a todos que participaram e fizeram desse evento um sucesso, mesmo a resquícios desse momento de pandemia que nós passamos, que nos afastou do contato direto com alguns participantes e palestrantes, fisicamente. Procuramos nos aproximar virtualmente e, sobretudo, para discutirmos a ciência. Catiane? Bem, gostaria de agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, mais uma vez, e apoiadores, a Corteva AgriScience, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF, ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UENF, a Infoline Banda Larga, Sociedade Brasileira de Fruticultura, a Doutor Agro Pet Shop e Produtos Agropecuários e ao Grupo Irmãos Ferreira por nos alavancar neste evento, pois acreditamos que essas ações só reforçam a importância e o papel que a ciência desempenha na sociedade e na vida de cada um de nós. Nós também fazemos aqui um agradecimento especial aos alunos da pós-graduação e os alunos da graduação e também aos professores do programa de pós-graduação da UENF pelo apoio. E, por último ainda, um agradecimento muito especial aos membros, à comissão organizadora, os membros do núcleo Ganho Genético e também aos nossos colaboradores. Aqui eu faço questão de citar o nome de cada um deles, pela participação, pelo apoio, por correr atrás, porque, apesar de todo o apoio, se não somos nós, os alunos da pós-graduação, corrermos atrás, realizarmos discussões, reuniões, o evento ele não aconteceria. Então, aqui vai o nosso muito obrigado para Jean, Rosimara, Rosimeire, Thales, Divino, Rafaela, Cleudiane, Rosiele, Daniele, Roberta, Adriana, Larissa e eu também. Ainda mais um recadinho, a divulgação do próximo simpósio da série do Plant Science Simpósio Series. Gostaríamos de convidar todos a participarem do 4º SIGMP, organizado pelo Grupo de Estudos EUGEN, da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Corteva AgriScience.
Um simpósio abordará o tema Melhoramento 4.0, Resolução e Sustentabilidade. O evento ocorrerá no formato híbrido nos dias 16, 17 e 18 de agosto, e assim fica, então, o convite. Bem, para aqueles que estão presencialmente, eu convido a todos os participantes aqui presenciais para se juntarem ao nosso coquetel de encerramento no hall do Centro de Convenções. E a todos, muito obrigada, e fique bem, a gente se vê no próximo evento.